from National Heart Institute of Malaysia will share his experiences from Rastelli, Rosida. Right, thank you. So thank you once again for the organizing committee, Dr. Kang, for giving me the opportunity to make this presentation. So just to give a quick introduction about our institute, we were established in 1992. We were incorporated as a corporatized institute in 1992, and it's a standalone, the only standalone cardiovascular and thoracic unit in the country. So we, in 2012, we kind of had some autonomy for the pediatric division, and we formed the Pediatric and Congenital Heart Center. And since then, we work together as a surgical, interventional, and the imaging team. If you look at the numbers, so since over the last 18 years, we do about more than 1,000 over cases, more than 900 over open heart surgeries. But of course, during the time of the pandemic, we had a bit of a cut down, but we are trying to get back to the normal state. So the Rastelli operation was first introduced by Giancarlo Rastelli, and from Mayo Clinic. This was way back in the 60s. And the main lesion that the Rastelli operation was introduced for was the lesion of transposition of great arteries, ventricular septal defect with the pulmonary stenosis. The surgery usually involves intracardiac tunneling of the ventricular septal defect in such a way that the left ventricle pumps the blood back into the aorta, and then you place a conduit between the right ventricle to the pulmonary artery. But if you look at these results from the Boston Children's Hospital on their 25-year experience on the Rastelli operation, it has shown that there's a significantly high attrition rate. And if you look into this group of patients, there is a problem with both the right ventricular outflow tract and in the left ventricular outflow tract. And this publication has actually put the procedure on a very negative, on the negative side. But and because of that, there are many other procedures that have been introduced, such as the translocation procedure with various modifications. But if you look at the Rastelli operation, it is not only indicated in transposition with VSDs, even for pulmonary atresia out of PA, we still do a Rastelli type of operation. The principle is the same, where we close the VSD and place a conduit between the right ventricle to the pulmonary arteries. And now recently in patients with the CCTGA, with the LVOTO, in those patients also we do a double switch, which involves a Rastelli operation.
In our center, over the last 10 years, we performed 271 cases, and most of our patients are in the infancy and in children. There was only one neonate in whom we have done a Rastelli type of operation. But of course, this does not include the patients with the truncus arteriosus. In those patients too, we perform a procedure which is similar to a Rastelli, but that is not in this particular study. So you look at the indications, most of the patients fall under the TOF pulmonary atresia. And recently, and the second largest group is the TGA VSD with PS. But now we are increasing in the number of patients with the CCTGA. So we have done about 35 sending Rastellis using the Rastelli route. One of the things that we are doing now is we have also selectively started performing the aortic translocation procedure. So the indication for Rastelli is kind of not complete in all cases for TGA, VSD, PS. We do the other variety of surgeries too. In most of the patients, we have used the Contegra. We had used a sizable number of patients, the LabCo. That was the second common conduit that we used. But in the last 3 years, just close to the pandemic, we had a cessation of supplies of the LabCo. So that has kind of reduced the number of use of LabCo. In fact, LabCo was more economical for us, and also the quality of the LabCo was equal to the rest of the other conduits. We have a homograph bank, but the number of homographs that we have are very limited. So most of the patients, we use the commercially available conduits. If you look at the sizes, as you can see that most of our patients are beyond the age of 1 year. So the size of conduits that we mainly use them is between the 14 to 18 millimeters. And post-operative outcomes in all these patients as a whole, because of the different indications for the operation, the ICU and the hospital stay varies. But most of these patients, what we do is, if we can, we will perform the conduit change, the implantation of conduit on a beating heart. So in order to bring down the cross-clamp time. Now, if you compare the three cohorts, that is the CCTGA, TOF-PA, and the TGA-VSD, you can see that the patients who underwent the Rastelli operation, the CCTGA group, are the older patients, and the younger patients are in the TOF-PA group. Because in most of the CCTGA-VSD patients, we tend to wait for a longer period because we want to put a bigger size conduit. As you all know, that it's very challenging to go and re-intervene after a double switch operation. So if as far as we can, we will try to delay the double switch operation so that we can put in a fairly large size conduit which can last for a longer period of time. But apart from that, there is no significant difference among the three groups. If you look at the size of the conduit, similarly, we tend to have put larger size conduits in patients who underwent CCTGA for the sending Rastelli because the patients were bigger size, and the smaller size conduits were used in TOF-PA or pulmonary atresia patients. And similarly, in the TOF pulmonary atresia, the anatomy is fairly straightforward. So the mean ICU stay and the hospital stay are definitely much lesser in this group of patients compared to the CCTGA. In these CCTGA patients have a longer cross clamp and bypass time, and also the hospital and ICU stay is longer in this group. The overall mortality in all the patients, we lost 12 patients, the mortality of about 4.4%. But after the initial mortality, on the latest follow-up, all the patients still remain alive. We had about a quarter of these patients had some kind of complications after the surgery, and a quarter of the patients have needed some kind of re-intervention after the initial surgical procedure. The interventions that mostly were done were related to the branch pulmonary artery stenosis
wherein they needed some kind of ballooning or the stenting of the branch pulmonary arteries. And if you compare the three cohorts, there is no difference in the mortality among the three groups. And in fact, the mortality in our CCTGA group also has been fairly good. And if you look at the intervention and the complication rates have also been nothing different among the three cohorts. And overall freedom from mortality, on overall survival at 5-year follow-up has been over 90%, and there's no difference between the three cohort of patients. And similarly, with regards to the re-intervention, if you compare the three groups, the overall freedom from re-intervention at 5 years is about 60%, but there's no difference if you compare the three groups of patients. And looking at the conduit size that we conduits that we used, we've seen that well, the patients with Contegra and LabCo had earlier re-interventions, but you really cannot attribute that to the conduit, as you all know that the smaller the size conduit that you put, definitely the re-intervention is going to be early. So looking at most of the homographs that we implanted were bigger size homographs. So if you put a larger conduit, then definitely it will last for a longer period of time. So I think there's nothing related to the type of the conduit, it's just that probably related to the size of conduits that we have used. So in conclusion, we have extended the indications for Rastelli, not only for the classic transposition VSD with LVOTO, but also for the TOF and pulmonary atresia, and also for CCTGAs. The results have been good in all the types of indications. And what we in our practice, we noticed that the patients with CCTGA, we tend to operate on them at a later age, so that the later age they operated, we can put a larger size conduit, and hopefully with the hope that those conduits last for longer period. Whatever the kind of lesion it is, the mortalities have been low. That means it is still a very good operation, and it's a procedure still to stay. And if you can see that the re-intervention is still present and it's not uncommon. But then again, if you look at the new procedures such as a translocation procedure too, they too have a lot of their own fair share of re-interventions. In my opinion, I think the Rastelli procedure is still the gold standard, and we should probably look into the long-term results of other procedures to compare with the Rastelli to at the end to find out which would be the right and the suitable procedure for the patients. Thank you very much. Thank you, Dr. Siva. And now the next presentation will be from Dr. Nhật from her institute, my colleague. Thank you, Dr. Viên, and good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank UMC and especially the Congenital Cardiac Surgical Department for inviting me here today to share our experience in Rastelli procedure for pulmonary atresia with VSD. I have no disclosure. As Dr. Siva already told us about Dr. Giancarlo Rastelli, and apart from the Rastelli operation, we know that Rastelli is also famous for his Rastelli classification for the complete AVSD. And the Rastelli procedure firstly apply for the
TGA with the pulmonary stenosis, and now is applied for many kinds of the congenital heart disease, from very easy to complex cases like in Yasu operation. And today I would like to present our experience with the Rastelli procedure for the patient with pulmonary atresia with the VSD at our institutions. From 2015, we have 85 patients with pulmonary atresia, and the VSD have the Rastelli procedure. Male and female, they're almost the same. The median age is about 6.5 years old, and the mean weight is 17 kilo. 17 kilo, yeah. All the patients have the sinus rhythm, and the mean SpO2 about 74, and the previous palliative procedure, mostly we have the PDA stenting, and we have the unifocalization with stenosis or a petition for the type 3 or 4 classification of the castaneter. Here, mostly we have the pulmonary atresia with VSD type 2. It's about 54%. And 10% of those patients have the DJOG syndrome. All the patients have Rastelli operation. About 82% of the patients, we do a bifurcation and the 2 branches enlargement. The style of the conduit we use from 15 to 23, and mostly the 19 millimeter conduit. And the conduit here we use the lab core from the lab core company. We estimate we calculate the mean RVPA conduit size according to the PSA of the patient. It's just about 13 millimeter, but actually we put the mean RVPA conduit size is about 19 millimeter. So that is 3 size larger than the size needed according to the PSAs. The mean bypass time is about 82 minutes. The mean RV pressure after the operation is about 41 millimeter mercury, and we have over 64%, that is 55 patients, have the RV-LV pressure ratio less than 0.5. We have one case of endocarditis involving the conduit, and this case we have to redo to replace the conduit. We have 4 patients with a sepsis, and unfortunately 2 of them die. And so our hospital mortality is about 2.3%. The mean time of hospital stay is about 22 days. Currently, up to now, the actuarial survival rate is about 97.6% at 5 years follow-up. And the freedom from RVPA conduit replacement is about 96% at about 7 years. But look at the we look at the echography for those patients we follow up. We have only 64% free from moderate stenosis, and we have 3 patients have a severe stenosis. For long-term follow-up, we have 2 patients have to do the intervention, one for the LPA stenting and the other for RPA stenting. And that case, we already replaced the RVPA conduit. For the operation, we have 3 conduit have to be replaced. The first one is the conduit endocarditis at 28 months. So we changed the conduit. And the other 2 is one with a severe, the valve conduit is stiff and have a severe stenosis, and we changed it at 44 months. And the other is the one we stent in the RPA. For discussion that we know that the conduit is have a tendency to
get stenosis at some time. And we also agree with Dr. Silva that because of the size of the conduit, so we have in the world we have quite a lot of kind of the conduit, RVPA conduit, and here in Vietnam we have the mostly the Contigra or the Labcore, or we can have the tissue valve put into the diaphragm graft, and so we try to put the largest size possible for the patient. And this is the technique that we use at our institution to put the largest size of the conduit. So we use the fresh pericardial patch to enlarge the bifurcation, and then for the branches, and then we anastomose the graft to the fresh pericardial patch, and then connect to the right ventricle. And in our practice, we see that it's quite easy to put a large size with the proximal ends, because we have the fresh pericardial patch, but we have to be careful for the ventriculotomy, because we have to careful for the systemic function of the right ventricle. So this prevents us from using the largest size. And why we use the fresh pericardial patch? And first of all, this patch is easy to manipulate and very less bleeding. And follow our practice that before 2014, this is the valve RVPA conduit that Dr. Viên, he's adapted from the Juno Ilemura, created the 3 cups valve RVPA conduit. This is also the fresh conduit, and we pedicle part of it, and then we do the Rastelli for mostly truncus arteriosus. Some truncus patient, we have to leave the chest open, and then we close the chest several days after that. And this is what we found. And this is the fresh valve RVPA conduit that we create, and this is the pericardial patch that we treat with glucuronidase 0.6 to 5%, and we can see the very different colors, and we do believe that this conduit is alive. We redo and we change the RVPA conduit. And we in most of the case, we see that the conduit is rigid, calcified, but then it stopped right at the pericardial patch, the fresh pericardial patch, and this looked just like the native pulmonary artery. And whenever possible, that if the patient whenever possible, that we can create our own RVPA conduit with the tissue valve and the diaphragm tube. We do it during the operation as well, and for the long durability. So the Rastelli procedure for pulmonary atresia with VSD is, I think, is a straightforward, quite simple procedure for our patient. The careful should be taken for the VSD pathway, and the right ventriculotomy. We should avoid damaging the coronary artery and the RV systolic functions. For conclusions, the Rastelli procedure is currently the procedure of choice for the surgical repair of pulmonary atresia with VSD, a complete repair with very low mortality and morbidities. The larger size of the RVPA conduit can be used for long-term durabilities, and intervention for residual PA branch or conduit stenosis could help prolong the reoperation times. And thank you all for your attention. Thank you, Dr. Nhật. And the next
will be the presentation of Dr. Trương from the National Pediatric Hospital. Cho nhỏ thì em anh sẽ điều khiển ở trên cái này hay là cái này? Anh sẽ điều khiển thế này. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizing committee and especially Dr. Khang for the invitation. This is my honor to be here to present our experience. So, sorry, Siva, because you are maybe the only foreigner doctor in this room, but I actually would like to share our experience by my local language. Kính thưa các anh chị, thì những cái bài trước ấy thì cũng đã nói về rất là nhiều những cái mặt của cái phẫu thuật Rastelli rồi. Thì trong cái bài nói này của bác sĩ Trường ấy thì cũng xin phép là bỏ qua những phần đó. Thế thì cái bài báo cáo hôm nay chỉ là share về cái kết quả của phẫu thuật Rastelli ở bệnh viện Nhi Trung ương, và cũng chỉ trong ngắn hạn thôi, bởi vì là cái thời gian chuẩn bị nó cũng không được nhiều và cái số lượng bệnh nhân thì nó rất là lớn. Thì ở tại bệnh viện Nhi Trung ương thì cái phẫu thuật Rastelli được tiến hành từ năm khoảng độ tầm 2014 với cái handmade PTFE condyle, tức là mình dùng cái ống PTFE và sau đó thì mình làm hai cái van ở bên trong lòng của ống van, và hoặc là những cái trường hợp mà giải phẫu mà tốt ấy, thì mình có thể dùng cái phẫu thuật mà vá xuyên qua vòng van như là anh Viên vẫn nhắc đến. Và từ năm 2016 ấy thì cái van Contegra và Hancock thì nó đã được nhập khẩu ở Việt Nam và được sử dụng ở tại bệnh viện Nhi Trung ương. Thì cái nghiên cứu này chủ yếu là đánh giá cái kết quả sớm sau cái phẫu thuật Rastelli ở bệnh viện Nhi. Cái chỉ định của phẫu thuật Rastelli thì ở bệnh viện Nhi Trung ương thì khá là rộng, bao gồm là những bệnh nhân mà teo phổi thông liên thất, có thể là mình sửa chữa thì đầu hoặc là sửa chữa theo cái phẫu thuật theo nhiều thì. Và ngoài ra thì còn có những cái bệnh lý khác, là ví dụ như là thân trung động mạch, hoặc là chuyển gốc, hoặc là cái hội chứng mà không có van động mạch phổi, hoặc là những cái trường hợp mà chuyển gốc động mạch có sửa chữa kèm theo là thông liên thất và teo phổi, hoặc là những cái trường hợp mà teo phổi dạng sinh lý teo phổi của tứ chứng Fallot, hoặc là những cái bệnh lý về tắc nghẽn trên đường ra thất trái hoặc là thất trái hay đường ra. Thì cái chiến lược mà của bệnh viện Trung ương khi mà mình tiến hành phẫu thuật Rastelli là bác sĩ phẫu thuật sẽ cố gắng là đặt cái condyle đấy trước khi mà mình tiến hành cặp động mạch chủ, và trong khi mà điều kiện với cái tình trạng là tim vẫn đang đập. Đồng thời là cái khi mà mình lắp cái đầu condyle vào cái thất phải ấy, thì cái đường mà mở thất ấy, thì nó sẽ được hạn chế ở mức độ tối thiểu nhất có thể, để tránh những cái tổn thương ở trên cơ của thất. Đồng thời là nó có nguy cơ là bị giảm cái cung lượng tim mà chức năng của thất phải ở sau mổ. Và ở bệnh viện Nhi Trung thì chúng em không có cái chiến lược là làm oversize condyle, mà mình chủ yếu là mình chỉ chọn vừa với cả cái size của condyle, hoặc là có thể nhỉnh hơn một chút, 1-2 size thôi, chứ mình không có định hướng là mình sẽ làm oversize, bởi vì là
chúng em cũng đã phải trả giá cho những cái trường hợp mà oversize rồi. Và những cái trường hợp mà gần như là hầu hết tất cả các trường hợp mà tiến hành phẫu thuật Rastelli thì đều được làm phẫu thuật tạo hình động mạch phổi ở cả hai nhánh. Và ở bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng em tiến hành cái phẫu thuật Rastelli đặc biệt là cho nhóm trẻ mà teo phổi thông liên thất và ở tuổi neonate thì không có hạn chế chỉ định, và cái cân nặng thấp nhất mà bệnh nhân mình có thể tiến hành được là đối với các những bệnh nhân mà từ khoảng độ tầm 2,5 kg trở lên, và cũng không care đến cái Z-score của động mạch phổi, nhất là đối với cả bệnh nhân mà dưới 3 tháng tuổi. Thế thì ở trong cái nhóm nghiên cứu của chúng em ấy thì có khoảng 14 bệnh nhân là tuổi sơ sinh, và trong đó thì xấp xỉ một nửa là dưới 3 tháng tuổi mình tiến hành phẫu thuật thì đầu đối với cả những bệnh nhân mà teo phổi thông liên thất. Và có lẽ là chúng ta nên để mở ngực, cân nhắc để mở ngực trong vòng khoảng độ từ 24 cho đến 48 tiếng sau mổ, để giúp cái tình trạng mà suy thất phải nó ổn định hơn được sau mổ, và sẵn sàng là mình giảm cái size của con điêu xuống. Tuy nhiên là mình còn cần phải rất là cẩn thận. Ngoài ra thì đối với cả những trường hợp mà mổ phẫu thuật thì thân trung động mạch ấy, thì chúng em áp dụng là cái đặt cái theo dõi của cái PA line liên tục ở sau mổ để giúp cho các bác sĩ mà hồi sức có thể kiểm soát tốt hơn, đặc biệt là về câu chuyện là nhiều khi là mình rất là khó để mà phân định được là câu chuyện là cái thất phải của nó có bị suy hay không, hay là tình trạng của tăng áp lực động mạch phổi sau mổ. Nhất là đối với cả bệnh nhân thân trung mà khi mà chúng ta tiến hành phẫu thuật ở tuổi sơ sinh thì vô cùng là khó để phân biệt và phân định được cái đó là rõ ràng. Thì cái câu chuyện là mình đặt cái áp lực, đánh giá áp lực động mạch phổi ở trong mổ là vô cùng là quan trọng. Và đối với cả những cái bệnh nhân mà nhỏ, đặc biệt là ở tuổi sơ sinh, thì cái PFO của nó phải được để mở, để nó giống như là một cái pop up sau mổ để tránh cái tình trạng mà suy tâm thất phải sau mổ. Thế thì cái video này là một cái trường hợp mà bệnh nhân, đây là kỹ thuật của chúng em về khi mà chúng em làm phẫu thuật Rastelli, và cái trẻ này thì hơi lớn một chút, tuy nhiên là bệnh nhân thì lại có cả cái left SVC, cái tĩnh mạch chủ trên trái, thành ra là khi mà mình làm thì nó cũng hơi khó hơn so với cả bình thường khi mà mình tiếp cận nhất là cái nhánh động mạch phổi bên trái. Thế thì bao giờ chúng em cũng sẽ tiến hành cái phẫu thuật là tạo hình hai cái nhánh của động mạch phổi bằng cái màng tim tươi tự thân, và mình sẽ cố gắng là bảo vệ làm sao mà để cái PA bifurcation ấy, là nó được dài nhất có thể, và mình sẽ tạo thành một cái chạc ba mới của cái động mạch phổi với một cái khoảng cách mà nó tương đối an toàn so với cả cái chỗ mà carina của cái động mạch phổi đó. Và khi mà mình dùng cái kỹ thuật như vậy á, thì nó sẽ giúp cho mình bảo vệ, nó sẽ tránh được cái câu chuyện là distal pulmonary stenotic sau khi mà mình trồng lại cái động mạch phổi bằng cái contegra. Và chúng em cố gắng là làm ngắn nhất cái contegra, ngắn nhất có thể để mà mình không bị ảnh hưởng đến cái chức năng của cái van contegra, ống van contegra đấy. Và như các anh chị thấy là toàn bộ cái phần mà distal anastomosis của PA là mình đã được tạo hình lại khi mà tim vẫn còn đập. Cái đó nó sẽ giúp làm cho cái thời gian cặp chủ của mình nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Phần lớn các bệnh nhân ở trong cái nhóm mà PA VSD mà được mổ một thì này thì chúng em cái thời gian cặp chủ của chúng em là dưới 60 phút. Có bệnh nhân chỉ ở thời gian gần đây là khoảng độ tầm 45 cho đến 50 phút thời gian cặp chủ thôi. Và chúng em cố gắng là mở tiến hành cái right ventriculotomy nó sát nhất với cả cái native PA nhất có thể, để mình bảo tồn tối đa cái phần mà buồng tống của cơ thất phải. Cũng giống như là cái video của anh Khang show thì những cái parietal extension thì mình phải
mình đều phải cắt bỏ hết để nó tránh cái nguy cơ là bị hẹp đường ra thất phải sau khi mà phẫu thuật. Đây là một cái trường hợp khác là một cái CCTJ và VSDPS, VSDPA. Sau khi mà làm BT shunt, chúng em tiến hành cái phẫu thuật Rastelli thì cái cách mà chúng em tạo hình và cái implant cái condyle nó cũng giống như là những cái bệnh nhân mà teo phổi và thông liên thất. Thì tuy nhiên là nếu như mà trong trường hợp mà cái kích thước của động mạch phổi mà nó tương đối lớn, cái Nakata của bệnh nhân nó khoảng độ tầm từ 200 trở lên ấy, thì cái khả năng để mà mình cần phải làm cái phẫu thuật mà tạo hình 2 nhánh phổi ấy, thì nó không phải cao, mà mình có thể trồng trực tiếp được cái ống van vào cái động mạch phổi mới. Đây là cái phẫu thuật chúng em làm, cái phẫu thuật sending arterial switch. So we will make it faster. Okay. Đây là mình tạo cái đường mở ở trên cái nhĩ trái để mình buffer cái máu từ hệ tĩnh mạch phổi trở về tâm thất trái nằm ở phía đằng trước và bên phải của bệnh nhân. Đây là cái miếng vá để mà mình có thể chia lại cái tầng nhĩ, làm buffer ở bên trong tầng nhĩ, dẫn máu từ cái hệ tĩnh mạch chủ dưới về van ba lá nằm ở phía đằng sau. Okay. Sau đó thì chúng em mở cái đường right ventriculotomy ở trên tâm thất phải. Nhưng mà và nói tóm lại là có thể là đường mở của mình nó vừa với cả cái kích thước của cái condyle đấy, nhưng mà ở phía bên dưới ấy, là mình sẽ phải cố gắng là để mình resect những cái cơ của thất phải để làm sao mà nó tránh cái nguy cơ là bị hẹp đường ra thất phải lại sau khi mà tiến hành phẫu thuật. Sau đó thì chúng em làm buffer, làm cái đường hầm từ cái lỗ thông liên thất ở đây lên trên động mạch chủ, và sau đó thì khi mà tim đập và sau đó thì chúng em tiến hành làm nối cái đầu xa của ống condyle vào bên thất phải. Và hầu hết là các trường hợp là chúng ta có thể tiến hành nối cái đầu gần của condyle dưới khi mà tim ở cái tình trạng là beating heart. Thế thì từ năm 2016 cho đến 2023 thì tất cả những bệnh nhân mà được làm phẫu thuật Rastelli ở Bệnh viện Nhi Trung ương được tổng kết, và trong đó thì chẩn đoán thì có bao gồm là những bệnh nhân mà teo phổi thông liên thất, sinh lý teo phổi của bệnh nhân Fallot, hoặc là hội chứng không có van động mạch phổi, thân trung động mạch, chuyển gốc động mạch thông liên thất và kèm theo là hẹp phổi, hoặc là CCTJ teo phổi và thông liên thất, hoặc là những cái bệnh nhân mà có Ancapa kèm theo Fallot hoặc là thất trái 2 đường ra, hoặc là những cái trường hợp mà tắc nghẽn đường ra thất trái. Ở đây chúng em sử dụng là condyle là Contera hoặc là Hancock, và cái size của condyle là dao động từ khoảng tầm từ 9 cho đến 20. Cái size của nó là từ 9 cho đến 20. Và gần như là tất cả các bệnh nhân đều được sử dụng qua cái đường mà mở giữa xương ức với sự hỗ trợ của bypass, và chúng em áp dụng với cả cái nhiệt độ mà hạ nhiệt độ trung bình. Thì tổng số trong cái thời gian mà từ 2016 cho đến 2023 thì có 357 trường hợp là được tiến hành phẫu thuật Rastelli, trong đó thì 93 trường hợp là được sửa thì đầu đối với cả bệnh nhân teo phổi thông liên thất. Có 72 trường hợp là teo phổi thông liên thất được phẫu thuật theo nhiều thì,
có 24 bệnh nhân là pha lô mà mình phải dùng con điêu, và 28 trường hợp là bất thường cái hội chứng không van động mạch phổi. Có 82 bệnh nhân là thân trung được phẫu thuật, 36 trẻ là chuyển gốc, và có 9 trường hợp là CCTGA, và trong đó thì ngoài ra thì còn có 14 bệnh nhân ở dạng khác. Thì cái tỷ lệ tử vong ở tại bệnh viện của chúng em tổng chung là khoảng là 25 trường hợp ở trên tổng số là 357 trường hợp đó, nó khoảng là tầm 7%, và cái tỷ lệ tử vong cao nhất thì nó rơi vào cái nhóm là thân trung và CCTGA. Đối với cả CCTGA mà làm sending Rastelli thì hai cái bệnh nhân tử vong là nó rơi vào hai cái bệnh nhân nằm trong 3 cái bệnh nhân đầu, và gần đây thì chúng em không có bệnh nhân nào tử vong cả. Cái nhóm tử vong đối với cả cái nhóm mà bệnh nhân mà làm thì đầu ấy, thì cái tỷ lệ tử vong ở tại bệnh viện ngay sau khi mà được phẫu thuật đối với cả những cái bệnh nhân mà teo phổi thông liên thất mà mình sửa ngay thì đầu thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là 5,4%. So với cái tỷ lệ tử vong của nhóm mà thông liên thất teo phổi được tiến hành phẫu thuật nhiều thì là khoảng 1,4%. Tuy nhiên là cái này chúng ta chưa có tính đếm đến cái nhóm mà những cái bệnh nhân mà tử vong ở trong cái thời kỳ mà chờ đợi để được phẫu thuật sửa toàn bộ đối với cả những cái bệnh nhân mà teo phổi thông liên thất mà mổ theo nhiều thì như vậy. Để thấy kết luận thì có thể thấy là cái kết quả sớm của phẫu thuật Rastelli ở bệnh viện Nhi Trung ương là tương đối tốt. Tuy nhiên là những cái yếu tố nguy cơ về tử vong hoặc là mổ lại sớm thì chưa được xác định. Nhưng mà chúng em cũng thấy là khi mà mình tiến hành tạo hình hai cái nhánh phổi với cái miếng ván bằng tim tươi thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân cần phải mổ lại mà do nó hẹp đoạn xa của ống nối là rất là ít. Và cái ống nối Contegra cũng như là Hancock thì nó là một cái lựa chọn tương đối tốt ở trong cái điều kiện Việt Nam. Và tuy nhiên là chúng ta vẫn cần phải có những cái nghiên cứu xa hơn và sâu hơn nữa để đánh giá chính xác về cái hiệu quả và an toàn của phẫu thuật này. Xin hết. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thanh Trường với lại một cái con số rất là ấn tượng không? Thì bác sĩ Trường là có những cái bệnh lý phẫu thuật, những cái bệnh lý tim phức tạp với lại một cái số lượng rất là lớn và những cái kết quả rất là tốt. Và cái kinh nghiệm ở trong cái phần trình bày của bác sĩ Trường nó cũng có những cái phần mà đồng nhất và cũng có những cái điều khác đối với Viện Tim, thì chúng ta sẽ bàn sau ở trong phần thảo luận. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin mời là ông Cicero là một phẫu thuật viên ở phòng Brazil, ông sẽ trình bày một cái phần ngắn về những cái kết quả mới nhất, cái kết quả ngắn hạn về cái vật liệu mới mà chúng ta nãy giờ cũng hơi thắc mắc là những cái vật liệu nhân tạo, những cái vật liệu mà được xử lý bằng cái kỹ thuật là L-hydro. Yeah, please. Good afternoon. First of all, I'd like to thank Dr. Khan and the organizing for the invite. I work in São Paulo in two institutions, one university, Federal University of São Paulo, and in Dante Pazzanese Institute of Cardiology. And we will show our initial results with the L-hydro valved conduit. For this presentation, I have a disclosure. I'm a consultant for LabCorp. And as we know, the right ventricular outflow tract reconstruction is the most frequent valve replacement in children, being 5 times than the other valves. And estimated 1,600 procedures in Europe and USA together per year, underestimated because of need of reparation and somatic growths. We have many conduits
but all of them with high rates of reoperation, as we know. The ideal conduit would be the one that can potentially grow or keep up with the child's somatic growth and easy to find and cost effective. Nowadays, probably the pulmonary homograft, the decellularized ones, seem to be the best choice for now, but the availability will not match the demand. Here are some what we have in the market. Normally in Brazil, we have the homograft, but it's very difficult to find. In all countries, we have just one bank of homografts. So we use like seldomly to do a Ross Conan procedure or something like that. We have the Contegra, but nowadays we don't have anymore. We have the pericardium, bovino pericardium, with glutaraldehyde treated, what we use for a long time. We have the Hancock, and we have the Massa valve, the PTFE valve. It's a good option too. When we look the freedom from conduit failure from classic works, we found 10 years freedom from reoperation, about 50%, 20 years, about 32% is this work. They use it, 75% was homograft and 25% Hancock. This is another work. They use it, the LabCorp glutaraldehyde treated pericardium, bovino pericardium. The freedom from conduit failure was 98% in 2 years and 80% in 4 years. And we look when children are younger, the prognosis is worst. And the causes in this series were calcification or somatic growth. So the velum conduit, it's a hydropreserved valved pulmonary conduit with a porcine pulmonary valve inside, and is a stentless valve. There are many differences between the glutaraldehyde and the hydro, but the main difference is the non-cytotoxicity that may reduce the calcification during the years. We did a single center prospective study. We enrolled 40 patients submitted to right ventricular outflow tract reconstruction with the LabCorp velum xenograph, with the objective was to analyze the preoperative data, freedom from conduit failure, and risk factors for conduct dysfunction. The period between 2018 and 2023. All patients were operated by the same surgeon. The cardiopulmonary bypass with mild hypothermia was used, with cardioplegic arrest with Del Nido solution for all patients. The size of the conduit was the largest possible, but we fought the compression by the chest. So we didn't oversize it too much, as was already told here nearly. Data collected from the institution, demographic data, characteristics including underlying diagnosis, history, previous cardiac surgery, preoperative status, and another data. For long-term follow-up, freedom from conduit failure was evaluated, and we stated that conduit failure was stenosis caused by calcification or outgrowth, or insufficiency resulting in surgical conduit exchange or percutaneous pulmonary valve replacement. I will show here our first 30 patients that we completed and have the data from 3 years complete follow-up. The median age at operation was 16 months. The median weight at operation was 16 kilograms. 19 of the 30 patients had some previous operations before. The primary diagnosis was pulmonary atresia with ventricular septal defect in 14 patients, truncus arteriosus in 5, transposition of great arteries plus ventricular septal defect and pulmonary stenosis or atresia in 3, double right ventricle plus pulmonary stenosis or atresia in 2, and other diagnosis in 6. The median conduit size was 70 millimeters, rising from 13 to 21 millimeters. Other operations had 21 patients had ventricular septal defect closure, 13 atrial septal defect closure, 2 Senning procedures,
2 Roscoe procedure, 1 aortic valvoplasty, and 1 Glenn takedown. The cardiopulmonary bypass median time was 150 minutes. The cross clamp median time 92 minutes. There was no in-hospital mortality. There was one major complication, was a pulmonary bleeding requiring an ECMO course for 5 days, but the patient was discharged home. The intraoperative right ventricular outflow tract gradient by TAE in operation room was the median gradient of 14 millimeters of mercury. The pulmonary regurgitation was known or trivial in 27 patients and important in 3 patients already in the operation room. In 1 month, there was no deaths. The median gradient maintains in low grade with pulmonary regurgitation known or trivial in 27, 1 with moderate and 2 with important regurgitation. And at this moment, no conduit shows calcification by the transthoracic echocardiogram. In 6 months, there was no deaths. The gradient started to increase. There was 26 with known or trivial pulmonary regurgitation, 1 moderate and 3 important, and no calcification at that time. But we had 2 patients evolving with endocarditis, and both patients required reoperation for conduit exchange, and both we used the corrugated pericardium, bovine pericardium treated by glutaraldehyde. We didn't use again the value in these 2 patients. In 12 months, we had no deaths. The median gradient goes up to 24 millimeters, and we had known or trivial regurgitation 22, moderate in 2, and important in 4 patients. Balloon angioplasty was required in 4 patients due to conduit stenosis, and calcification wasn't shown at that time. 1 conduit thrombosis during these 12 months, and this conduit thrombosis needed required reoperation. At 36 months, there was no deaths. The gradient up to 27 millimeters of mercury, the median gradient. There were known or trivial regurgitation 21, moderate in 1, and important in 6. And there was 1 conduit showing a mild calcification. At that time, we had 1 patient showing a huge regurgitation with probably leaflet rupture requiring conduit replacement. Here is the grade of regurgitation during the time. We see that the big part of the patient are at 3 years with known or just mild regurgitation. This is the gradient during the first 3 years, showing that after 3 years, 6 patients had more than 60 millimeters of mercury with gradient, showing a high grade of stenosis in 6 patients. Well, in our work, we show freedom from conduit failure in 1 year of 96% and 87% in 3 years. The conduit degeneration was by endocarditis in 2 patients, computed 6.6%, 1 conduit thrombosis and 1 leaflet rupture. When you compare it to the literature, we can see that it's very similar. They use this study. They used the LabCorp bovine pericardium, and they show in 2 years 81% of freedom from failure. In 4 years, 4%. But if you look at the gradient in 2 years, the median gradient was 61%, showing that this conduit have a high grade of stenosis. And we know that of course, if we look to the small patients, that the somatic growth and calcification is a huge concern, is worst in patients less than 1 year of age. Because of the size and the somatic growth, the results are not so good. And when we look to the Contegra, the results are similar with 8% of freedom of conduit failure in 5 years, 69 in 10 years, with conduits more than 20 millimeters. And in this work, the endocarditis
happens in 9% of the patients. And the authors, they postulated that maybe the bovine jugular vein grafts are more vulnerable to infection because treatment aimed to prevent the calcification could minimize endothelial surface growth, and then could be the problem of high index of endocarditis. In our study, we had 2 patients. Of course, there is a small number of patients, but there was these 2 patients, one because ECMO occurs, and 2 of them needed the conduit exchange. And we can suppose L-hydro could be more vulnerable to infection because of the treatment that aim to prevention calcification would minimize the endothelial surface growth as Contegra and Melody conduits. But in our work, I think that we have one patient with 15 days with open chest, and he developed mediastinitis, and after the treatment of mediastinitis, he developed a deterioration and a pseudoaneurysm of the conduit. And I have another problem in Brazil, that's our socioeconomic burden and the poor oral health with a high incidence of cavities in our population. This study with a 12-year-old group of patients in Brazil showed 60%, almost 6% of cavities in the population. So it's a huge problem in our institution, our public institution. In conclusion, the L-hydro pulmonary conduit is a good option for right ventricular outflow tract reconstruction. Short-term follow-up shows good performance and acceptable rates of failure. The calcification wasn't a concern at short-term follow-up. Long-term follow-up and more patients are necessary to elucidate how this conduit will evolve during the years. And the endocarditis vigilance is advisable for this group of patients. This is Dante Pazanesi Institute in São Paulo, where this work is done. It's a public hospital by the public health system. It's a hospital dedicated to cardiologic patients with more than 18,000 patients per month. In outpatient clinic, more than 2,000 adult open heart surgeries and more than 400 congenital heart surgeries per year. And I appreciate again to be here. Thank you very much. Thank you very much for Dr. Cicero. And now this a discussion part. Maybe first to Dr. Cicero itself. It's a very interesting, concept of conduit using the new technology of. And thank you very much, Dr. Cicero. Enjoyed your presentation. And the main concern with many of these biological conduits is the endocarditis. And my thought process is same as yours, is because of the way in which the treatment of these conduits are made. It kind of exposes the endothelium to some kind of a nidus to form infection. Is there any kind of antiplatelet or anticoagulation policy adopt in this group of patients, probably to prevent the incidence of endocarditis? We do our policy is something like that. All biologic valves are anticoagulated for 3 months. We don't use to keep it with like antiplatelet therapy, but we don't know. I think it's new, and we in this work that they used the Contegra, that they postulated that could be that. The Contegra is not the same the same type of non-calcification process. I don't know if these 2 cases of endocarditis it's don't do because of the calcification process. I think we need a big number of patients, and this is a really problem in Brazil. Because we have endocarditis not just in the velum.
we have problem endocarditis in the pulmonary valve that we implant a biologic prótese, or in the mitral or tricuspid, or because there is a huge socioeconomic burden. In Dante Pazanese, we have a dentist sector that they look for the patient before the surgery, treat the mouth, the teeth, and then go to surgery. But after that, the patient go back home, sometimes 10,000 kilometers from there, and we are not going to see anymore until he come back with the endocarditis. So I think we need a bigger number of patients and try to reduce these many issues that are together. That comes to the second question. You have traveled tens and thousands of kilometers to come here to make this presentation. Are you proposing a multi-center trial on this particular conduit? That's it. What we would like to do is make a multi-center trial, because we, well, I'm saying we, but I don't work to LabCorp. I'm a cardiac surgeon, okay? And they asked me to come here and to show, because I did as first author this paper, this work. I'm doing that in the university, you know? But I think we need to exchange that. And in USA, it's not possible now, because as Paul told, they don't have money to get in by FDA approval and everything like that. But I'm very excited with the results. I use Velon now for more than 10 years. Because in Brazil, we don't have Contegra now. We don't have Hancock. We don't have the Massa valve, because the Massa valve, I need to use a PTFE tube and I need to use a preclude. That the cost is too high, and then in the public health system I cannot use that. So I can use the bovine pericardium conduit. That for me, the glutaraldehyde, it's something that, well, not for me, but what you have after 10, 15 years, we have like a bone. Yeah. No, when, yeah, that's. Yeah. A shell, and then when you go to reoperate that, it's like a catastrophic scenario. So I think we need to change it. And then the Velon I'm using not just in the public health system, I use in my private patients, because in Brazil we don't work in just one hospital. I work in 5 hospitals, but I'm not employed for the hospital. No. It's because the patients say, oh, I have this insurance, and the patient insurance go to that hospital. Okay, we go to that hospital. And the other patient go to other hospital and go to other hospital. Then in Dante, I do a surgery every day, but at the morning. At the afternoon, I go to one another. And I use to my private patients. And what can I say? We have some patients with regurgitation, but we don't have high rates of stenosis. That film, small film that I showed, that was a Velon. It's not here anymore. Is a patient that we did a Yasui procedure, and we have to use some kind of xenograft. Otherwise, or I use that, or I use a Dacron tube. So it's very difficult there in Brazil to choose this kind of graft. So I'm using my private patients, and I'm not used just in the public health as we are doing this trial. But before this trial, we already used this there, and we hope that I think it will be different. I don't know if we will have the conduit. Without regurgitation for 10, 15 years. But I think we will have the conduit with less calcification and maybe easier to treat with a percutaneous pulmonary valve implantation. And in this meaning, just I will finish, this is the structure of the valve is very soft.
There is no ring outside, different from the pericardium, bovino-pericardium that is rigid. But if you put the valve far from the bifurcation of the arteries, you can have the compression of the sternum. But with the velum, this is very dangerous. We have some patients that at the operation room was okay, was fine, not here, but outside before our beginning experience, before the trial. And when do the TE, it's fine with open chest. And then we close the chest, the patient go to intensive care unit, and another day do a echo, huge regurgitation. Said, oh, it's not possible. What's happening? If you have the TE is okay, and now and then what we observe that if the valve is not very near the pulmonary arteries and is oversized, the sternum and then the valve lose the competency. So something that I asked them is to make a kind of a rigid ring, and that ring should be openable or should be easy to broke. Then we can like put the ring in a contegra, the contegra conduit. Some of them have that ring. That's it. Probably something like that. That they will need to do that. I think so. So now the ones that you did the reoperation, what was okay. What was the finding of that? Was there any calcification, or did you send some of that material for histopathology? What kind of changes did you actually see? We had one patient that was an endocarditis that stayed 15 days with the open chest after an ECMO course. This patient, was before discharge from hospital, they went to make the last echocardiogram and they saw like a pseudoaneurysms. And when we open, we put in cardiopulmonary bypass by the neck. When we open, there was no conduit, just the lines of the suture. The endocarditis has eat everything. No, there was a hole in the ventriculum and the pulmonary artery and the blockage with the tissues and just the sutures line. This was catastrophic. We had one leaflet rupture, that the leaflets were ruptured, but there was no calcification. We had another thrombosis, and this thrombosis, when was not me that did the reoperation, they take some pictures. They found like the leaflets were at the rate, there was adherence between the leaflets and the conduit. They were not occluded, of course, but the leaflet was half open with fibrin and things like that. And there was another patient, that was the fourth patient, another endocarditis patient. That one had typical vegetation and tissue disruption from the leaflet. So if I think many of us have experience with the lab core, this is something similar to that. If there is a proposal to do a multi-center trial, then I think we are all in. I think it should be very nice. You have a very soon severe stenosis of the conduit after 12 months in your presentation? No, the stenosis, we had one thrombosis. And you have two cases of stenosis of the conduit. We had 6 patients. 6 patients. We have four stenosis with 1 year that needed a balloon angioplasty. And what is the cause? The cath lab, you don't know? No, the document of the cath lab
was the narrowing between the end of the conduit and the beginning of the artery. Distal anastomosis, yes. Oh, thank you. Distal anastomosis between the conduit and the pulmonary arteries, like a scratching. I don't know if there are these patients, we don't have this, but some patients we do, like I think you show here, it's put autologous pericardium to augmentation the area to put the tub. And when we use the autologous pericardium without treatment, one possibility is retraction of the autologous pericardium without treatment. So I think the key point would be, if you put this conduit, you have to make sure there's no distal pulmonary artery stenosis. Because if there's any distal pulmonary artery stenosis, with that no support on the leaflet is going to fail. I think that's probably very crucial. The leaflet, and maybe we can have dilatation like the contegra. We don't have yet, but it's... And the vellum actually we use in Vietnam for 2 years, right? And some surgeons they have experience. You can share the experience with the vellum. Dr. Bang, how many cases? Just 2 cases. Only 2 cases with the vellum. And 1 case get severe complication. The vellum actually is the bovine carotid venous valve inside the pericardium. It's a pulmonary valve. It's a porcine pulmonary valve with it's a porcine pulmonary valve in a bovine pericardium. Okay, yeah. So you use the valve sutures inside the pericardium tube. So it has a space between the valve and the pericardium outside. And after the operation, it gets a severe obstruction of the valve because of the hematoma inside the 2 layers of the conduit. Like a desiccation. The blood desiccated the valve. Yeah, I think it's a good opinion that you should consider to modify a little bit the suture. I did about more than 5 cases. I didn't have any problem with that. But with the experience of Dr. Bang, I think between the valve and the wall, they have a space. If the pressure in the right ventricle and pulmonary is low, there's no leakage at all. But sometimes when we have the distal stenosis of the pulmonary artery, or in the case of truncus with the pressure of the pulmonary artery very high, there are some that we can have the problem that the blood that go to between the 2 layers and can cause the valve regurg or the valve stenosis. And actually now I still use the vellum, but I put some stitch under the commissure. It's the space between the valve and the pericardium and the wall, and just put some stitch, and I didn't have any problem with that. In these patients, I can say that we didn't have, but in my
clinic, in my private clinic patients, sometimes we lost the follow-up. So I don't know, maybe someone of them had that and treated with vellum, a melody or something else. I don't know. But in this particular group of patients, we didn't have this problem. We have other problems because, of course, no conduit is perfect, and maybe we are not going to have this. But I think it's a good option, but we need to see if in 10, 15 years, how will be the calcification. I think the huge difference is the probably less calcification, because if the pressure is high, the valve is very thin, very different from the bovine pericardium treated with glutaraldehyde that you can support that. Is there a reason why, like if you look at another porcine product is the Hancock valve conduit, that's also a porcine valve, but that's on a stent. So is there a reason why the velum is not mounted on the valve is not mounted on a stent? Is it that it can't, the material cannot hold with a stent, or no? Because that's something very important, because if you have something that is a stent, I don't think so that valve is going to collapse. I don't know how I can answer that, because I don't work in the production manufacturing, but I asked them that, why don't you use, when we start to think that we have some kind of deformation of the valve, I asked them to try to look for a ring outside to reinforce the valve, and thinking in the future, the percutaneous treatment. How about your experience for the anticoagulant or antiplaquette for the RVPA complete? Yeah, our practice is to, if we have a porcine valve, actual valve like the Hancock valve conduit, I'll put a 6 weeks of anticoagulation with warfarin, but I put a 6 months of antiplatelet therapy with aspirin. The reason being, there is this so-called biofilm formation on any of these, valves or any conduits that you put. And the biofilm is a nidus for infection. And, there are some studies to show that it takes about 6 months for that biofilm to completely disappear. So that's the reason our policy is to put a 6 months of antiplatelet therapy. But if it's a Contegra or other conduits, we don't put anticoagulation. We only put on antiplatelet. But for Contegra, I'm actually putting antiplatelet for life. Yeah, until they come for the next procedure, because Contegra is very notorious. Some problem or other can happen, and so either infection or for calcification. But there is no real evidence to show that whether that's the right thing. But this is what we thought is the right thing to do, and when we are doing that. But whatever it is, at least a 6 months of antiplatelet therapy. Any question? I interested in the patients that require balloon angioplasty. So because I don't have good experience with some of the conduit, but I think one of the conduit is BioCore, but it's already not in the market if I'm not mistaken. So, but again, I think this is a new conduit. It's probably a bit too early to predict the outcome, especially when we plan for the pulmonary valve implantation. So, but there's one patient that require angioplasty. How expansile is that conduit? Normally, they go up to the size of the conduit. We have 50 millimeters. They will use maximum 60 millimeters.
but I don't know in this case how they do normally. They are very aggressive. Dutch Pasanese, the catheterization team, they are very aggressive in treating everything, you know. They will normally at least at the same size of the conduit, and if needed, they have the covered stents, and then they oversize, and if you have some leak or some bleeding, they can use it. But I don't know in this case what size they were used. Bạn có câu hỏi gì thêm không ạ? No question. We would like to introduce Dr. Đỗ Anh Tín from E Hospital will share the experiences about Rastelli operation. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Đỗ Anh Tín from E Hospital, Hanoi. Today, I'm very happy to stay here to say thank you very much to Mr. Khang and organizers to invite me to stay here to present. I don't have English slides, so I'm so sorry for the inconvenience, and I present by Vietnamese. Kính thưa các thầy, các anh, các chị, sau đây thì tôi xin được trình bày cái bài báo cáo về phẫu thuật cho bệnh teo phổi thông liên thất ở trẻ em tại bệnh viện E. Từ sáng giờ chúng ta đã biết hết được những cái thông tin về dịch tễ về cái bệnh này. Thì đối với cái bệnh teo phổi thông liên thất thì có hai vấn đề lớn mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là những tổn thương ở trong tim, khẳng định là thông thường là có cái thông liên thất, và cái biến đổi về ngoài tim đó là biến đổi về cái hệ thống hoạt động mạch phổi. Thì chúng tôi là những nhà phẫu thuật viên cho nên quan tâm đến phân loại theo Cervencos để tiến hành phẫu thuật, thì dựa vào sự tồn tại của cái động mạch phổi tự nhiên cũng như về MAPK mà chúng ta chia làm 3 cái tip A, tip B và tip C. Trong đó thì chẩn đoán thì dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng. Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cái phẫu thuật bệnh này đó là mình phải kiểm soát được cái động mạch phổi của bệnh nhân để đưa ra cái chiến lược điều trị. Thì thông thường là có thể có giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Trong đó giai đoạn 1 chúng ta kiểm soát cái tuần hoàn về phổi bằng các cái phẫu thuật như là Blalock hay là Malversion hay Pierre-Vincent hoặc Sanoson, hoặc những trường hợp có MAPK. Còn những bệnh nhân mà đủ tiêu chuẩn thì chúng ta có thể tiến hành sửa toàn bộ được với cái phẫu thuật là vá thông liên thất và sử dụng con đưa. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2021 thì chúng tôi tiến hành cái nghiên cứu này. Tại sao cái mốc này? Bởi vì tôi muốn làm nghiên cứu này thuần nhất là sử dụng con đuôi là Contegra. Thì các cái chỉ số nghiên cứu đó chúng tôi đi đến kết quả. Thì trong 5 năm thì có tất cả 107 bệnh nhân PA-VSD được điều trị tại bệnh viện E, thì trong đó có 51 bệnh nhân được phẫu thuật sửa toàn bộ và 56 bệnh nhân thì được phẫu thuật giai đoạn 1 hoặc những bệnh nhân không có chỉ định về phẫu thuật. Thì trong 107 bệnh nhân thì có 41% là bệnh nhân có tip A, 46% là tip B và có 13% là tip C. Thì đây là cái độ tuổi nhập viện của các tip, thì trong đó là với tip C thì cũng phù hợp với lâm sàng, nó là cao nhất là 39 tháng và tip A thì trung bình là 5 tháng. Và tỷ lệ nam nữ thì cũng tương đồng. Và hầu hết các bệnh nhân thì đến viện thì không có cái tình trạng suy tim với 81%. Và mức độ tím trên lâm sàng thì hầu hết tất cả bệnh nhân đều có tím, trong đó thì điển hình là có tím nặng và rất nặng. Có 8 bệnh nhân tím nặng và có 4 bệnh nhân tím rất nặng.
Thì đối với cái bệnh nhân mà thuộc type A và type B và type C thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ có map ca, và cái số lượng map ca thì như trên slide quý vị xem. Và chủ yếu cái vị trí xuất phát của map ca thì giống như thông thường chủ yếu là xuất phát từ động mạch chủ xuống. Ngoài ra thì cái không đâu, cái nào đây? Ở đây chúng tôi thì có một trường hợp bệnh nhân có map ca là xuất phát từ right coronary artery. Và cái chỉ định phẫu thuật thì đại đa số bệnh nhân được phẫu thuật trong type A, trong đó thì có 79,5% thì bệnh nhân được phẫu thuật sửa toàn bộ, và 18,2% thì bệnh nhân được phẫu thuật giai đoạn 1. Và toàn bộ bệnh nhân type C thì chỉ có phẫu thuật giai đoạn 1. Và đối với bệnh nhân type B thì có 32,7% bệnh nhân được phẫu thuật sửa toàn bộ. Còn lại thì bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật hoặc theo dõi, chờ đợi và làm phẫu thuật giai đoạn 1. Thì trên cái bảng này chúng ta thấy theo dõi là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà PAVSD được phẫu thuật thì cũng tương đương với các nước đang phát triển giống như là chúng ta. Tôi quay lại cái vấn đề chính, đó là cái kết quả phẫu thuật sửa Rastelli cho cái bệnh nhân PAVSD. Thì đối chúng tôi chỉ phẫu thuật sửa toàn bộ trong hai type là type A và type B. Trong đó thì cái độ tuổi trung bình của type A là 11 tháng và type B là 33 tháng. Và cân nặng trung bình của type A là 8,7 kg, trong đó nhỏ nhất là 3,9 kg. Và chỉ số phổi của type A thì là 230 và type B là 190. Thời gian cặm động mạch chủ, thời gian tuần hoàn quanh cơ thể trung bình là 90 phút và cặm động mạch chủ là 60 phút. Trong đó thì có 33 trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật sửa toàn bộ, và có 10 trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật có sửa toàn bộ và kèm theo cái xử lý về map ca, có thể góp map ca hoặc thắt map ca. Và trong những trường hợp sửa toàn bộ này thì có 10 trường hợp bệnh nhân có để lại cái sân ở tầng thất. Thì tỷ lệ tử vong chung của chúng tôi là 9,8%. Chúng ta thấy một tỷ lệ tương đối cao. Và tỷ lệ tử vong là có 5 bệnh nhân, trong đó thì tất cả những bệnh nhân này là type B. Thì cái nguyên nhân chính của tử vong thì do bệnh nhân suy tim cũng như suy đa tạng và nhiễm trùng. Hầu hết những bệnh nhân này chúng tôi đều phẫu thuật là năm 2017 và là type B. Khi mà chúng tôi xử lý những cái tổn thương có map ca thì hầu những bệnh nhân đầu thì chưa có kinh nghiệm nhiều, cho nên là đi qua đường giữa hết. Và khi chúng ta đi qua cái đường giữa này thì khống chế map ca rất khó, đặc biệt những trường hợp mà những trường hợp mà động mạch chủ quay phải thì còn dễ dàng xử lý. Còn những trường hợp mà động mạch chủ ở bên trái cột sống thì rất khó xử lý, bởi vì khi mà chúng ta mà để phẫu tích map ca mà đã chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể mà không khống chế được map ca thì nó lại overload. Còn trong trường hợp mình chạy máy tuần hoàn chưa chạy máy mà tiến hành vén tim cũng như phổi thì sẽ làm tổn thương phổi rất là nhiều, và hầu hết những trường hợp này đều có viêm phổi nặng sau khi mổ. Sau đó thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm lại là đối với những trường hợp này thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ đi hai đường, đường bên ngực trái hoặc ngực phải tùy vào cái động mạch chủ bên trái bên phải cuộc sống để khống chế map ca. Sau đó thì đặt một cái chỉ chờ sẵn ở đấy và tiến hành đóng ngực lại và lật bệnh nhân đi đường giữa, thì từ đấy đi thì không có trường hợp nào tử vong. Còn đối với tất cả những bệnh nhân type A thì không có trường hợp nào tử vong. Về cái tím sau khi mổ thì cũng tương đối là cải thiện. Và mức độ suy tim sau khi mổ thì chúng tôi có 4,3% bệnh nhân suy tim độ 2 và có 6,5% bệnh nhân có suy tim độ 3. Và cái nguyên nhân do suy tim chúng thấy rằng là có cái hẹp của hệ thống động mạch phổi, có 13 trường hợp, và có tồn tại map ca lớn là có 3 trường hợp, cũng như có một trường hợp là bệnh nhân có giảm chức năng thất phải nhiều. Trong đó thì siêu âm sau mổ thì có 13 trường hợp bệnh nhân không có hẹp động mạch phổi. Có 12 trường hợp bệnh nhân có hẹp nhẹ và hẹp vừa là 21 trường hợp. Trong đó cái vị trí hẹp thì ở thân và van con đi thì không có, nhưng có hẹp chạc 3 cũng như cái nhánh của động mạch phổi ở bên ngoại vi là có 33 trường hợp.
Về lỗ thông liên thất thì có 33 trường hợp bệnh nhân không có sân tồn lưu và có 9 trường hợp bệnh nhân còn sân tồn lưu trái phải nhỏ và có 4 trường hợp là bệnh nhân có sân tồn lưu là phải trái hoặc sân hai chiều. Đây là những cái trường hợp mà chúng tôi chủ động để lại một phần của lỗ thông liên thất. Qua theo dõi trung hạn trong 5 năm thì chúng tôi thấy rằng có tất cả 46 bệnh nhân thì không có trường hợp nào tử vong. Trong đó có tái can thiệp là có 20 trường hợp và có 26 trường hợp là ổn định không phải tái can thiệp. Trong cái số bệnh nhân mà tái can thiệp này thì có 16 trường hợp bệnh nhân có hẹp của hệ thống động mạch phổi và có 3 trường hợp bệnh nhân có tồn lưu thông liên thất lớn và có 1 trường hợp bị viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn muộn sau 1 năm. Thì đối với các trường hợp tái can thiệp này thì thấy rằng là có 7 trường hợp bệnh nhân là có hẹp hệ động mạch phổi ở bên ngoài con đuôi. Thì những trường hợp này thì bệnh nhân được nong và không có chỉ định mổ. Có 9 trường hợp bệnh nhân có hẹp van con đuôi, hẹp của con đuôi thì những trường hợp này là chủ yếu là hẹp chính là hẹp ở đầu xa. Thì qua cái báo cáo của bác sĩ Trường cũng của bác sĩ Nhật thì chúng tôi cũng thấy rằng rút kinh nghiệm lần sau mà gặp những trường hợp này thì sẽ phải làm cái chạc 3 động mạch phổi trước bằng màng tim, sau đó thì vậy gắn với con đi. Và có 1 trường hợp bệnh nhân bị viêm nội tim mạch nhiễm khuẩn thì phải tiến hành thay lại con điêu. Thì theo dõi cái kết quả trung hạn trên cái hình Kaplan-Meier thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà cũng tương đối là ổn, nhưng mà đối với những trường hợp mà sau 5 năm thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải tái can thiệp cũng tương đối là lớn, khoảng tầm gần 50%. Bởi vì cái số lượng của chúng tôi là hầu hết là những bệnh nhân mà được mổ sửa toàn bộ, thấy độ tuổi trung bình là có 8,7 tháng. Chính vì thế mà khi đến tầm 5 năm tuổi thì lúc đó là bệnh nhân sẽ phải thay con đi rồi. Chúng tôi đi đến kết luận sau. Một là bệnh thông liên thất, teo phổi của thông liên thất. Đây là một bệnh tương đối phức tạp và chúng ta cần phải kiểm soát được cái sự tồn tại của hai nhánh động mạch phổi chính. Từ đấy mà khi mà kiểm soát được hai nhánh động mạch phổi thì chúng ta mới có thể tiến hành sửa toàn bộ được. Và trong quá trình theo dõi thì cái tỷ lệ mà tái hẹp của hệ động mạch phổi sau cái mổ còn tương đối cao. Vì thế mà chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ ở cái mức độ tím trên lâm sàng cũng như trên siêu âm để thông tin, từ đó có thể can thiệp được kịp thời cho bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Dr. Tín, for your presentation. The next one is please introduce Dr. Nguyễn Kinh Ban from City Children's Hospital. Will share his experience about Rastelli surgery. Nãy giờ chúng ta nghe nhiều về Rastelli rồi thì thay đổi không khí xíu. Bác sĩ Khang yêu cầu trình bày kinh nghiệm về Rastelli, nhưng mà thật sự thì để mà cái lấy số liệu nó thời gian ngắn quá, không có lấy kịp, cho nên là xin thay đổi đề tài chút xíu. Đề tài mình chia sẻ là về phẫu thuật đối với những cái trường hợp mà BAVSD MAPK mà có cái động mạch phổi nó bị thiểu sản. Thì chúng ta biết là cái BAVSD thì được phân loại, có rất nhiều bản phân loại mà tụ chung lại á, nó có hai nhóm chính là cái nhóm mà phụ thuộc vào cái ống động mạch là nhóm 1 với nhóm 2, và cái nhóm phụ thuộc vào tuần hoàn bằng hệ 3 và 4. Thì trong đó cái loại BAVSD mà có MAPK đó thì theo thống kê thì khoảng 80% là cái động mạch phổi native BA nó hiện diện, và nó thường là rất là nhỏ và thiểu sản, và cái sự phân bố của cái động mạch phổi đó cho những cái thùy phổi nó rất là thay đổi. Và phẫu thuật cái
trên bệnh lý mà cái nhóm bệnh nhân này thì nó rất là thử thách hiện nay đối với các phẫu thuật viên. Mục tiêu của phẫu thuật đối với bệnh áp xô hay bị teo van phổi có thông thất thì chúng ta tạo ra một cái hệ tuần hoàn phổi chủ phổi nó tách biệt với nhau và làm sao cho đạt được một cái áp lực thất phải cũng như là cái kháng lực mạch máu phổi là thấp nhất. Thì đối với cái trên cái biểu đồ này thì chúng ta phẫu viên thì cũng đều biết rồi, cái tỷ số mà áp lực của thất phải so với thất trái càng thấp thì phẫu thuật chúng ta thành công càng cao, và tỷ lệ mà này được chấp nhận là 0.7 đối với cái bệnh lý mà tứ chứng Fallot hoặc là teo phổi. Thì có trung tâm thì có thể thấp hơn xíu, là phải dưới 0.5 thì mới ok. Đối với cái nhóm mà động mạch phổi nó nhỏ như vậy á, thì phẫu thuật mà chiến lược phẫu thuật lựa chọn để mà có kết quả tốt nhất nó còn rất là nhiều tranh cãi. Và theo cái báo cáo hồi nãy của Dr. Siva thì những cái chiến lược phẫu thuật nó tạo thành hai cái chiến lược đối nghịch với nhau. Và thứ nhất là chúng ta sẽ phẫu thuật để mà hợp luôn những cái máp ca đó lại với nhau cùng với cái native tạo ra một cái hệ thống mạch máu phổi. Thì dẫn đầu trong cái hướng này là những cái trung tâm lớn như là Stanford hoặc Birmingham ở Anh. Chiến lược thứ hai là chúng ta phải phát triển động mạch phổi, tức là tạo cái sân lên động mạch phổi để phát triển động mạch phổi ra, rồi sau đó sẽ xử lý những cái máp ca và phẫu thuật triệt để. Trung dung hơn là người ta có thể kết hợp hai cái trường phái này với nhau. Thì là thực hiện cái sân lên động mạch phổi để phát triển động mạch phổi, sau đó sẽ thực hiện uni cái máp ca trở lại, rồi phần thứ ba mới là phẫu thuật triệt để. Đây là hình ảnh cái phẫu thuật mà theo hướng là unifocalization. Thì người ta làm sao để mà sử dụng được càng nhiều cái mạch máu phổi phân bố cho cái thì phổi càng tốt, và họ sẽ uni tất cả những cái máp ca lại với nhau và tạo thành một cái hệ thống mạch máu phổi, và có thể phẫu thuật một thì hoặc là nhiều thì. Năm 2009 thì ở Stanford, bác giả nổi tiếng là Frank Hanley đã đưa ra những cái protocol để mà thực hiện theo cái điều trị cái bệnh lý này. Thì kết quả họ báo cáo cũng khá là tốt. Cái động mạch phổi, kích thước động mạch phổi ghi nhận trung bình là có 2 mm thôi. Và trong cái nhóm này có 23% là không có cái động mạch phổi, và họ thực hiện phẫu thuật uni để mà điều trị. Thì tỷ lệ tử vong chung là 5,9%. Tỷ lệ mà tử vong trong những cái năm sau đó, 9 năm gần nhất thì giảm xuống còn 2,3%. Và tỷ lệ mà thực hiện được complete repair là 76%. Trong đó 56% là trong lần phẫu thuật đầu tiên, tức là phẫu thuật sửa chữa triệt để bằng cách unifocalization, thì tỷ lệ thành công là tới 56%. Và 90% những trường hợp sau đó là phẫu thuật thì 2 để mà đóng cái thông thất và tạo lại cái đường thoát thất phải. Thì tỷ lệ mà áp lực của thất phải và thất trái trên thất trái được ghi nhận là 0.41 trung bình, và sau đó theo thời gian theo dõi 7 năm thì tỷ lệ này nó sẽ giảm xuống còn có 0,36. Thì đây là một kết quả rất là tốt.
theo cái chiến lược là unifocalization. Về chiến lược chúng ta phát triển động mạch phổi thì dẫn đầu là những trung tâm ở Úc, chỗ Royal Children's Hospital, chỗ anh Nhật, anh Viên đi training ở đó, thì họ sẽ làm một cái sân lên động mạch phổi gọi là central sân để phát triển động mạch phổi, rồi sau đó sẽ phẫu thuật triệt để sau khi là động mạch phổi nó phát triển tốt. Họ tổng kết những cái phẫu thuật unifocalization trước đây thì họ nhận thấy rằng cái long term benefit của cái unifocalization là không có, đa số là nó bị hẹp, nó bị biến đi, bị mất đi, cho nên là họ sẽ chuyển hướng qua là phẫu thuật phát triển cái động mạch phổi là rehabilitation. Rồi thực sự thì để mà được một cái phẫu thuật mà họ cho rằng cái phẫu thuật unifocalization là một cái thuật rất là khó, và để đạt được kết quả tốt thì đòi hỏi một cái kinh nghiệm rất là lớn và số lượng bệnh nhân rất là lớn thì mới có thể được đạt được kết quả tốt như vậy. Đây là cái báo cáo mà cho thấy là cái long term benefit của cái unifocalization nó rất là tệ, cho nên là phải chuyển hướng. Rồi có nhiều cách để chúng ta tạo một cái sân lên trên cái động mạch phổi. Thì đây là cái phẫu thuật kỹ thuật của lát, làm cái sân lên động mạch phổi từ cái động mạch chủ qua động mạch phổi bằng một cái mạch máu nhân tạo, hoặc là phẫu thuật nối trực tiếp cái động mạch phổi đi vào cái gốc động mạch chủ. Thì đây là cái kỹ thuật như Siva có trình bày, đó là cái kỹ thuật của Rosemary ở Melbourne. Hoặc là chúng ta tạo một cái sân từ thất phải lên động mạch phổi bằng cách mở rộng bằng một miếng bát xuyên vùng van, hoặc là sử dụng một cái ống ghép mạch máu để nối một cái sân từ thất phải lên động mạch phổi để phát triển động mạch phổi. Thì kết quả mà của cái nhóm ở Melbourne, ở Royal Children's Hospital á, thì theo cái trường phái này á, thì cũng rất là tốt, thực hiện được 37 bệnh nhân từ năm 2003 đến 2014, thì trong đó có 4 bệnh nhân là phẫu thuật triệt để ngay thì đầu, vì cái map ca này nó rất là nhiều, nó lớn, và biểu hiện bệnh nhân siêu tim thì họ sẽ không có làm sân mà phẫu thuật luôn, làm unifocalization luôn. 33 bệnh nhân được phẫu thuật central sân, và tỷ lệ tử vong sau khi central sân là 3 bệnh nhân 10%. Tuy nhiên các nguyên nhân mà tử vong này không có liên quan tới cái vấn đề về tim mạch. Tỷ lệ mà động mạch phổi nó phát triển được tốt để mà phẫu thuật được triệt để là 73%. Và 17% là cái động mạch phổi này nó không phát triển. Đây là báo cáo của trung tâm ở Los Angeles, thì họ kết hợp hai cái trường phái này lại với nhau, thực hiện một cái central sân trước, rồi sau đó uni những cái map ca lại để mà tận dụng được cái hệ thống mạch máu phổi, rồi sau cuối cùng thì mới phẫu thuật triệt để. Thì kết quả của họ cũng khá là ấn tượng. Trong đó có 63 bệnh nhân là cái nhóm này thì làm sân, có 4 bệnh nhân tử vong, rồi sau đó 52 bệnh nhân được phẫu thuật unifocalization, và cuối cùng là 34 bệnh nhân được phẫu thuật triệt để. Ở bệnh viện Nhi Đồng Thành phố thì chúng tôi thật sự là không có kinh nghiệm về phẫu thuật unifocalization cho bệnh nhân này, cho nên chúng tôi chọn chiến lược là tạo sân để phát triển động mạch phổi trước. Sau đó thì sẽ tiến hành thông tim để mà đánh giá sự phát triển của động mạch phổi,
đồng thời có thể bích những cái tuần hoàn bằng hệ mà gọi là dual supply. Và sau đó khi động mạch phổi phát triển tốt thì sẽ tiến hành phẫu thuật triệt để kèm với lại cột những cái tuần hoàn bằng hệ còn lại mà chưa có bích được trong thông tim, hoặc và uni những cái map ca mà gọi là single supply vào cái động mạch phổi đã phát triển. Đây là hình ảnh những cái tuần hoàn bằng hệ. Nói chung là những cái map ca nó có ba nhóm như thế này. Loại này và loại này thì chúng ta có thể không sử dụng cái map ca này và chúng ta có thể bích lại được. Loại single supply thì chúng ta sẽ nối uni lại với cái động mạch phổi chính. Thì trong thời gian từ 2019 đến 2023 thì chúng ta có 10 bệnh nhân thuộc cái nhóm này, và không có bệnh nhân nào mà biểu hiện suy tim nặng mà cần phải phẫu thuật liền. Kích thước của những cái nhánh động mạch phổi á, trung bình là 2 mm, từ 1.5 đến 3 mm, và được phẫu thuật tạo sên khi mà chúng ta tiếp nhận được bệnh nhân. Các kiểu sên chúng tôi làm đó là kiểu nối trực tiếp cái động mạch phổi vào gốc động mạch chủ có ba bệnh nhân. Phẫu thuật tạo sên từ động mạch chủ qua cái động mạch phổi bằng ống ghép là 3, và mở rộng cái RBA bằng cái path màng tim là 3 trường hợp, và 1 trường hợp làm position. Đây là hình ảnh chúng ta thấy được cái động mạch phổi nó rất là nhỏ, kích thước khoảng 2.7, 2.5 mm. Sau khi tạo cái sân từ thất phải lên động mạch phổi thì kích thước động mạch phổi nó phát triển ra rất là tốt. Nhánh phải 7.3, nhánh trái là 7.5. Và trong 10 bệnh nhân này thì chúng tôi đã thực hiện được 7 bệnh nhân là phẫu thuật sửa chữa triệt để với cái động mạch phổi phát triển khá là tốt. 2 bệnh nhân đang chờ để phẫu thuật triệt để. Xử lý các cái map ca này thì chúng ta có 2 bệnh nhân là bích map ca bằng thông tim, trong đó 1 bệnh nhân bích trước khi mổ và sau khi mổ bệnh nhân có suy phổi phải thực hiện lại thông tim để mà bích những cái tuần hoàn bằng hệ còn sót lại. Những cái map ca mà dual supply thì chúng ta còn lại mà không bích được thông tim nó có 7 trường hợp, thì chúng tôi sẽ cột cái map ca này trong cái lúc phẫu thuật. Thì giống như bác sĩ Tiến chia sẻ nãy thì chúng ta phải đi được 2 đường, một đường bên để mà bộc lộ những cái map ca này, và cột nó khi mà chúng ta đi đường giữa chúng ta sẽ cột lại trước khi chạy khi bắt đầu tiêm phổi nhân tạo. Có 4 cái map ca được uni lại với lại cái động mạch phổi nguyên thủy. Chúng tôi ghi nhận là tỷ lệ về áp lực của thất phải, thất trái là 0.41, thấp nhất là 0.3 và cao nhất là 0.68. Có 1 bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân này cái động mạch phổi nó không phát triển. Sau khi làm cái sân thì động mạch phổi không phát triển, nó vẫn là 2.53 mm. Sau 6 tháng thì cảm thấy là nó không còn phát triển được nữa, và chúng ta sẽ phẫu thuật uni những cái map ca lại với lại cái động mạch phổi. Thì 2 cái map ca được uni với lại cái động mạch phổi của nó, và tạo một cái sân từ thất phải lên cái hệ thống động mạch phổi mới. Tuy nhiên thì cái bệnh nhân này nó không có chịu đựng được và nó tử vong sau khi mổ. Để kết luận cho cái nhóm bệnh nhân phức tạp này thì chúng ta thấy là cái teo van phổi thông thất mà có map ca là một cái thách thức trong phẫu thuật. Tuy nhiên gần đây thì những cái báo cáo về kết quả phẫu thuật cũng đạt được rất là khả quan, và chiến lược phẫu thuật cho nhóm bệnh nhân này vẫn còn là tranh cãi.
mà tùy theo cái bệnh nhân cụ thể, tùy theo cái trung tâm, chúng ta chọn những chiến lược phù hợp với mình. Kết quả ban đầu của chúng tôi là khá là khả quan và cần phải được theo dõi với lại cái số lượng bệnh nhân lớn hơn và cái thời gian theo dõi lâu hơn. Xin chân thành cảm ơn. Thank you, Dr. Ban, with the interesting presentation. And the last one is from University Medical Center. Dr. Huy will present the experiences of Rastelli surgery for PAVSD. Dạ không. Không, cái mà em lấy là HD không phải tiếp C này. Không, cái nào máy này không có C. Cái là máy này nó có C. Mình xài máy này. Tại vì hồi sáng nay có ca live case mà đa số các anh đây chưa có xem được hết cái cuộc phẫu thuật, cho nên em muốn review lại cái ca phẫu thuật sáng nay. Ở đây cũng có nhiều các bác sĩ không phải là phẫu thuật viên, cho nên cũng muốn giới thiệu lại cái phẫu thuật này cho tất cả các bác sĩ tham dự ở đây. Dạ, trước vậy thì em xin trước tiên thì em xin báo cáo về cái kết quả ban đầu của khoa phẫu tim trẻ em ở UMC về cái phẫu thuật cái chiến lược điều trị và thông teo van động mạch phổi kèm với thông liên thất. Thì ở khoa chúng em thì sáng giờ thì các anh chị đã trình bày rất là nhiều các đề tài về PAVSD rồi, cho nên em cũng không mất thời gian nhiều để nói lại những cái này nữa. Thì anh xin lướt qua là một số cái ứng dụng của đang được thực hành tại khoa. Thì tụi em vẫn sử dụng theo cái phân loại của Castaneda theo 4 tiếp, dựa theo cái sự xuất hiện của ManPA và PDA và MAPK để phân loại các bệnh lý của PAVSD. Ngoài ra thì cũng sử dụng theo tiếp ABC như là ở viện nghề của anh Tiến. Về kết quả thì từ năm 2016 đến 2023 thì tụi em chủ yếu tập trung vào cái PAVSD, cho nên collect được 30 bệnh nhân có chẩn đoán là PAVSD các tiếp, và các bệnh nhân này được chẩn đoán và quyết định phẫu thuật chủ yếu dựa vào cái tình trạng tím của bệnh nhân. Đây là một số kết quả cái đặc tính của cái mẫu này. Thì tuổi trung bình là 11,8, cân nặng trung bình là 30,6. Trong đó có một nửa là bệnh nhân đã được đặt stent PDA trước đó. Thứ hai là về cái chiến lược điều trị thì 2/3 là tụi em có thể làm thị đầu. Ngoài ra thì có 1/3 còn lại thì tụi em phải làm cái uni MAPK và
làm cái petition hoặc là solution. Toàn bộ các bệnh nhân này thì tụi em đều sử dụng cái conduit lab core và cái số nhỏ nhất là 15, số lớn nhất là 23. Trong tổng số 30 bệnh nhân này thì có 25 bệnh nhân là đã đi đến được cái phẫu thuật sửa chữa toàn bộ là Rastelli. Thì trong đó chủ yếu 60% là PVSD tiếp 1 và tiếp 2. Trong đó 1/3 là còn lại là có 4 bệnh nhân là sau khi làm Sano thì tụi em đã phẫu thuật Rastelli, và 3 bệnh nhân là đã được làm uni và central shunt trước khi phẫu thuật Rastelli. Còn lại là có 5 bệnh nhân thì vẫn đang trong giai đoạn stage repair, là 1 bệnh nhân làm Sano shunt, 3 bệnh nhân làm uni và central shunt, và 1 bệnh nhân còn lại thì đã làm uni và Sano shunt. Về chiến lược điều trị thì hiện nay vẫn có nhiều cái tranh luận về chuyện là mình làm uni hay là mình làm tạm dịch là làm gọi là phối giảm nhẹ, là vẫn giữ cái không có uni liền, mà có thể sử dụng các phương tiện can thiệp để nuôi các mạch máu, các áp ca nó lớn hơn. Thì ở khoa tụi em thì tiếp 1, tiếp 2 thì tụi em hầu hết là đã chuyển sang mổ một thì, hoặc là đã được các bệnh nhân đã được đặt stent bi đây, chủ yếu là từ chỗ anh Tính, thì tụi em cũng mổ một thì luôn. Còn lại thì tụi em sẽ sử dụng cái Sano shunt hoặc là petition, sau đó mới sửa luôn thì cuối. Đối với các bệnh nhân mà tiếp 3, tiếp 4 á, thì số lượng không nhiều, thì những cái bệnh nhân này chủ yếu là hiện tại vẫn đang trong giai đoạn stage repair, là vẫn còn làm uni và central shunt hoặc là Sano shunt. Đây là một số kết quả sau phẫu thuật. Thì trong tổng số 30 bệnh nhân thì có 2 bệnh nhân tử vong. Trong đó còn có những cái biến chứng còn lại như là chảy máu sau mổ hay là viêm nội tam mạch nhiễm trùng và nhiễm trùng vết mổ. Thì cái trường hợp mà viêm nội tam mạch nhiễm trùng cũng là trường hợp mà tử vong sau đó, vì cái tình trạng nhiễm trùng không thể kiểm soát được. Nhiễm trùng nặng dẫn đến suy đa cơ quan mà không có hồi phục được. Còn bệnh nhân thứ 2 tử vong là một trường hợp cũng khá là đáng tiếc, là tụi em đã mổ Rastelli rồi và bệnh nhân rút nội khí quản rồi, nhưng mà sau đó bị rối loạn nhịp mà CPA không có hồi phục được. Trong số 25 bệnh nhân mà đã được phẫu thuật Rastelli thì có 7 trường hợp là có hẹp lại sau phẫu thuật, có hẹp conduit sau phẫu thuật. Trong đó một số các biến chứng khác như là nhiễm trùng muộn, hay là có hẹp nhánh, hay là hẹp thân chung, hay là hẹp ngã ba, hay là hẹp nhánh, thì cũng tỷ lệ cũng khá cao, nhưng mà trong mức độ cho phép là nhẹ hoặc trung bình, cái trên áp nó không có cao. Để mà những cái tiêu chuẩn để tụi em hướng đến cái phẫu thuật sửa chữa triệt để, sửa chữa hoàn toàn trong bệnh lý này, thì cũng vẫn dựa vào những cái tiêu chuẩn chính như là Nakata Index, hoặc là những cái tiêu chuẩn mà tối ưu nhất của sinh lý tim, như là sinh lý hai thất cân bằng, rồi các việc hẹp nhánh và hẹp nhánh hoặc là hẹp chỗ hợp lưu của các nhánh động mạch phổi phải được giải quyết trước. Thứ ba là phải đánh giá kỹ cái vị trí của cái VSD, vì cái việc đáng lo ngại nhất của phẫu thuật viên sau cái phẫu thuật Rastelli là vẫn là cái chuyện hẹp đường tháo thất trái, nếu mà cái VSD nó khá xa so với cái van động mạch chủ. Như các anh chị đã thấy là trong cái lô của tụi em thì cái
cái tuổi của bệnh nhân cũng tương đối là lớn, khoảng 12 tuổi và số ký cũng khoảng 30 kg. Thì việc lựa chọn cái thời điểm phẫu thuật và cái khi nào là tốt nhất thì vẫn còn là cái tranh cãi. Có thể những thời gian đầu khi mà tụi em mổ cái Rastelli thì cái bệnh nhân đến với mình có vẻ hơi trễ, nên sau đó dần dần sau này thì cái thời điểm phẫu thuật của tụi em nó cũng hạ thấp hơn. Tuy nhiên cái tuổi trung bình nó cũng khá cao là khoảng 12 tuổi. Ngoài ra thì cái việc cái thời điểm phẫu thuật, chọn lựa thời điểm phẫu thuật như thế nào á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái size của cái conduit. Thì các anh cũng biết là những cái size nhỏ nhất của tụi em là 15 và lớn nhất là 23. Có nghĩa là tụi em ráng cố gắng sử dụng cái size lớn nhất có thể đối với bệnh nhân, với mục tiêu là vẫn làm tăng cái durability của ống ghép để làm giảm cái số lần phẫu thuật cho bệnh nhân đến khi bệnh nhân được trưởng thành. Như em cũng vừa trình bày thì những cái biến chứng muộn mà thường gặp là hẹp VSD tồn lưu, hay là cái hẹp đường thoát thất trái, hay là hẹp hoặc là hở cái conduit, hở van trong conduit. Và cái sợ nhất là cái rối loạn nhịp thất, mà cái trường hợp đáng tiếc xảy ra đó tụi em là bệnh nhân rối loạn nhịp mà phát hiện không có được sớm và xử lý không triệt để dẫn đến cục nó không mong muốn. Thì trong đó cái việc vị trí của cái VSD nó cũng được đánh giá khá là quan trọng, bởi vì nó theo cái tác giả một bài báo của tác giả Claudia thì cái việc cái vị trí của VSD so với cái vòng quanh động mạch chủ nó càng xa thì nó sẽ càng tăng cái tỷ lệ tử vong. Thứ hai là nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ mà phải phẫu thuật lại ngay sau mổ, bởi vì tình trạng hẹp đường thoát thất trái. Và thứ ba nó sẽ có thể gây rối loạn nhịp, vì khả năng là mình có thể phải mở rộng cái VSD đó thì nó có thể ảnh hưởng đến đường dẫn truyền và gây rối loạn nhịp ngay sau mổ. Về việc sử dụng các conduit thì từ khoảng hơn 50 năm trước thì cái việc sử dụng conduit nó đã được phát triển và nó đã được áp dụng và được phát triển nhiều, từ homograph cho đến allograph hay là xenograph. Thì hiện tại trung tâm tụi em thì vẫn đang sử dụng cái sản phẩm của Labcorp. Sau những cái bài báo cáo của anh Tiến và anh Trường thì thấy cái việc áp dụng cái Contegra và Hancock nó cũng có vẻ cũng có thể áp dụng được cho tụi em. Ở trong cái lô của tụi em thì có thời gian đầu thì có khoảng 75% bệnh nhân trong 5 năm thì vẫn chưa cần phải mổ lại do tình trạng hẹp ống ghép. Thì đây cũng là một cái kết quả khá là khích lệ. Tuy nhiên cũng phải nhìn lại là các bệnh nhân của tụi em cũng tương đối là lớn, và cái ống ghép của tụi em chọn lựa cũng size lớn, cho nên cái tỷ lệ mà phải hẹp mà phải thay ống ghép, hẹp ống ghép mà cần phải thay đó, thì tương đối là cũng không có quá cao. Dạ, cuối cùng thì em xin có một số ý kiến về cái bệnh lý VSD. Thì cái chuyện việc chọn lựa thời gian phẫu thuật, hoặc là chọn lựa ống ghép, hay là các hướng phẫu thuật thì vẫn còn có một số tranh cãi. Việc về phẫu thuật Rastelli thì đây là phẫu thuật hiệu quả và an toàn. Nó không chỉ trong cái bệnh lý PVSD mà còn các bệnh lý mà liên quan đến cái vách nón, bất thường của vách nón. Và việc cái tuổi thọ của cái ống ghép đó, nó ngoài cái chất lượng của ống ghép thì nó cũng phụ thuộc một phần khá là quan trọng vào cái kỹ thuật khâu nối và kỹ thuật đặt ống ghép sao cho phù hợp. Dạ, em xin hết ạ.
Okay. Thank you, Dr. Huy, for the experience from UMC. Giờ tới các phần cuối thảo luận thì sau khi phần trình bày của các phẫu thuật viên ở các trung tâm thì xin mời có mọi người có câu hỏi và để thảo luận. Thì trước hết em muốn hỏi cho anh Ban là hiện tại chắc có vẻ qua phần trình bày của bác sĩ Ban thì cái chiến lược ở tại hai chỗ, bên chỗ bệnh viện Đại học Y Dược và bên chỗ Nhi Đồng Thành phố có vẻ nó khác nhau. Thì thấy trong cái lô của anh là nó anh làm cái Melbourne sinh cho những ca mà thấy nó là qua giai đoạn sơ sinh, thì liệu mình làm cái Melbourne sinh cho sau giai đoạn sơ sinh thì cái việc mà nó lớn của những cái động mạch phổi native mặc dù nó nhỏ rồi thì như vậy nó có đảm bảo nó lớn đủ để sau này mình đi tới giai đoạn Rastelli hay không? Thì đối với những bệnh nhân đó thì một ý kiến khác là mình sẽ chọn mình làm cái uni cộng với làm cái shunt, có thể là channel shunt hay RVPA shunt ngay từ đầu. Because from Dr. Bang's team, he followed the Royal Children approach, do the Melbourne shunt, and after that, uni later. Yeah. So you mean for all cases? All cases, your strategy is rehabilitation. Yeah. Or for diminutive? For diminutive PA. It's not diminutive PA. If it's not diminutive, you mean the with map cast? Because the problem is Melbourne strategy is all case. Yes, all case. All case they go rehabilitation strategy and not unifocalization strategy. I don't know how that really works. I'm also not sure. So that's why. But in your practice. In my practice, actually, I don't have a case with map cap, but the PA is good side. So I think in this case, we can do unifocalization in single test. Và để trả lời cho câu hỏi của Khang á, thì thực sự thì theo lý thuyết là thì cái động mạch phổi nó sẽ còn phát triển, phế nang nó còn phát triển sau khi sanh, sau tuổi sơ sinh nó còn phát triển ra, cho nên là sau tuổi sơ sinh mình vẫn có thể mình làm cái sanh để cho cái động mạch phổi nó phát triển ra tiếp tục, và bằng chứng là những cái ca của bên Nhi Đồng phố làm nó phát triển khá là tốt, và chúng ta có thể thấy là tỷ lệ gần như là 8-90% là cái động mạch phổi nó phát triển ra tốt. Rồi chúng ta đánh giá lại những cái một ít map ca nó còn là single supply, chúng ta có thể uni nó lại và chúng ta đạt được một cái kết quả nó khá là tốt. Bên em thì cái nhóm mà động mạch phổi mà nó nhỏ trước khi mà mổ ấy thì đến bây giờ nó có khoảng độ tầm xấp xỉ loanh quanh khoảng 60 hoặc là hơn gì đó, hơn 60 bệnh nhân. Tức là khi mà mình chụp lên thì mình thấy là động mạch phổi nguyên ủy của nó thì có vẻ như là trên thông tim ấy thì mình không nhìn thấy, nhưng mà nếu như mà mình nhìn trên CT ấy thì mình vẫn có thể thấy được cái đó. Thế thì đối với cả bên Viện Nhi Trung ương ấy thì em nghĩ là cũng giống anh Khang thôi, mình không có mình không care cái câu chuyện tuổi của bệnh nhân là bao nhiêu, bởi vì là thực ra để mà nói chuyện về mặt idea giống như là bên chỗ Melbourne ấy, là tất cả những bệnh nhân của họ đều có sàng lọc trước sinh hết rồi, phát hiện cũng bệnh của họ thì rất là sớm, cho nên là họ mổ ngay ở từ thời kỳ neonate ấy, thì cái outcome của bệnh nhân nó cũng sẽ chắc là nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đối với cả bên chỗ bệnh viện Nhi thì cứ thấy là có native PA là mình chơi thôi, mình làm healer lag, cái lag shunt ấy thì nó sẽ đơn giản hơn, và nó vẫn đảm bảo được câu chuyện là đủ cái flow để cho cái động mạch phổi nguyên ủy nó lớn lên. Kể cả là nó có PAPMA đi chăng nữa thì sau đấy thì
mình vẫn khi mà động mạch phổi nguyên ủy của bệnh nhân mà nó vẫn lớn lên được ấy, thì nó vẫn là native tissue và mình có thể hợp lưu lại hết tất cả những cái map ca ở trong cái thì hai. So we talk about the pulmonary rehabilitation. So I personally think that in our condition, especially in developing countries, so detection of the PAVSD MAPCA patient is not rare. Yeah. So our strategy is to perform CT scan systematically with the patient with MAPCA. So if we detect any, even a tiny native PA, so we still going to perform pulmonary rehabilitation. If the patient getting out, so we need to use as big as possible of the lag shunt. So so far we have almost 60 patients with pulmonary rehabilitation, and 80 up to 90% of the patient develop the native PA later on. So we can perform single stage repair of PAVSD and MAPCA unifocalization, and when the child grew up to 9 months or 1 year old. So this is our strategy to deal with the diminutive PA. Do you have any experience of the late presentation of the diminutive PA? Yeah. We have quite a few patients that come with diminutive PA that presents late. If in our series of the central shunts, we have done some of them even at the age of 1.5 years. Yeah. To be honest, I had one patient that came to me from Indonesia, 2 years plus, and his central PAs were very small, only 3 millimeters. He had 2 MAPCAs, but they were all stenosed. So I wasn't very comfortable to do a unifocalization and try to reconstruct the pulmonary arteries in that case. So I thought, and the patient was very stenosed. So what I did was I just went and put in a central shunt, Melbourne shunt, a 5 millimeter shunt, and I'll allow that PA to grow in another 6 months to 1 year. Then if it has grown, at least once the PA has grown, then you can still go back in if you really want to go back and finish that unifocalization and complete the surgery. It's a bit more better control rather than doing the corrective surgery. I think that's what I mentioned just now. All the strategies now is a combined strategy. It is not completely rehabilitation or completely unifocalization pathway, because especially in our setup, because if you look at the results from Frank Hanley and also the Birmingham group, you can see that the mean age of surgical correction were quite early. They will do it anywhere between 4 to 6 months. But you will never have a patient that will come to you at that period. Mind you, these are not very sinus patients. They will have still a good saturation of 85 to 90%. So they will not find the urgency for them to come and see you. So by the time they come and see you for any kind of treatment, they are going to be at least 1 year or more than a year old. See, unless they have severely diminutive size PA, then probably in the neonatal stage, you will do the rehabilitative procedure by doing the central shunt. So I think the age really doesn't matter. I think that's the key. But there's a small group of patients with PA, VSD with MAPCA, but some MAPCA stenoted, but some MAPCA is non-stenoted, and they carry some kind of regional pulmonary hypertension, lay regeneration. I'm really not sure how much of pulmonary hypertension can be caused by those individual MAPCAs. I'm really not very
certain about that. But I that's what the thing is. If at all we have a concern that there might be some regional pulmonary hypertension, and we are concerned that doing a total correction is going to be a problem, then better don't do the total correction. It's okay. It's okay. You know, you just first rehabilitate and then you reassess. And when you reassess, if there's really no evidence of pulmonary hypertension, then you can stage it and do the next step. And this is the information which many of the papers don't give us right now. All papers, they will tell you, you have to do it at 4 months. You have to do it at 3 months. You know, this is what is the information that we get, but we don't have information. What happens if the patient is 1 year old? What happens if the patient is 2 year old and they come to your practice? What do you do? Maybe it's time that we all should give that answer. We should find the answer and let the rest know what exactly needs to be done. So, maybe Dr. Cicero, you want to contribute on this. You know, you're in Brazil, your practice is probably a bit similar to what we face in this part of the world. Yes. How you know? Sorry, we are talking a lot. We haven't heard from you. It'll be good to get the perspective from your side. It's very common to get a late presentation because we have many parts of the country that we don't have places for pediatric cardiac surgery. So sometimes we get patients with 3 or 4, 5 years. What the problem is that the distal perfusion, it don't grow so good if we treat after 1 year. Normally we try to rehabilitation during the first year. They get better prognosis. So when we can do, we try. Our team prefer to put a VDTP shunt, small shunt. I prefer technically easy to do a central shunt, but the interventionists, they don't like the central shunt to get inside the stenosis, because normally it's a progressive disease and they will have many stenosis distally. So they prefer to do like a Sano shunt with 5, 6, 8 millimeters, depends of the size of the patients. And then he has how to enter that. And then in 6 months, he do a catheterization and dilatation of the stenosis, distal stenosis. And in 1 year again, and when the size of the shunt is too small, we go to another open heart surgery, and then we decide if it's possible to close completely the ventricular septal defect, or we can put a good, a bigger conduit, but we leave a hole in the ventricular septal patch, and then this could be closed later with by catheter. But when we have this patient that with late presentation is bad prognosis, because sometimes we lost the golden months, I don't know if say like that, to treat this kind of patients. I've seen this when I was in Birmingham. You know, in those days, they didn't have the concept of early intervention. There were some of the patients who presented late, and the concern was the distal pulmonary artery stenosis, especially at the hilar level. And most of these patients will just have the limiting conduit. And as you mentioned, when they come back, we reassess. If there's still poor arborization with a lot of stenosis, what will usually be done is a palliation still. Just change the conduit and leave the VSD open. There have been quite a few patients. Of course, at least that palliation helps the patient to have a better quality of life. So about regarding the question from Khang, that if the patient show up with the huge MAPCA, and as I understand, what you mean is the congested heart failure.
There's some MAPCA Okay. that's stenotic, but some MAPCA is not stenotic. That will make some kind of regional pulmonary hypertension if you do the total unifolation and put the conti there. And I agree with Shiva that in that we call high risk cases, we just put the conti and don't close the VSD. Maybe the safer approach. No, there have been instances where I have had patients come in late, but they have no central pulmonary artery, but they only the MAPCA is supplying the lung. There'll be like one MAPCA supplying the left and one MAPCA supplying the right. But you still have a good MAPCA that can be reconstructed as a pulmonary artery. So in those kind of instances, you can still incorporate those two MAPCAs together and put in a limiting conduit. And then later you can always address it. I think it's better to err to the safer side by doing it in stages in certain cases rather than going and doing total correction. So what is the regular follow-up? What the mean time for you for your interventionist to come back to check the PA reconstruction and try to do intervention for especially for the MAPCA? All right. We have two group of patient. Some patient is basically post RVPA limiting conduit after unifocalization. So that patient usually has very close follow-up, especially for us to study the QPQS and make sure this patient is not end up with pulmonary hypertension. So we have quite a number of patients in that group. So usually after, if let's say VSD shunt is one of the important features that we see from the echo, because usually echo is a must. So every 6 months, we are going to follow up these patients and we see the direction of the echo. If the echo is, one is the TR gradients, I mean that's probably estimated RP or PA pressure, and then also the VSD shunt. If the VSD shunt is balanced, and then probably we can be a bit more conservative, and then maybe once the patient is ready for the VSD closure and change of the conduit, then we study the patient and then check the QPKS PVR, and most of the time this patient will end up with VSD closure and change the conduit. The other group, if the patient has total correction, I think the one that I presented in my presentation this morning, so that patient had a total correction unifocalization with Rastelli VSD closure at very early. That was, I think, about 6-8 months of age. So that patient, then we need to closely follow up, make sure the RV is not hypertensive and suggestive that probably has some some stenotic on the unifocalization side. So that group of patient may require CT scan and then plan for the rehabilitation of the branch PA stenosis. But I mean, what is the safe time for during two regular visit in your group? Every 6 months. Every 6 months. Every 6 months. So we need to check the RV pressure. Yes, RV pressure, and then By I think echo? we had a few patients which I think in the past our unification was a bit later. Yeah. I think patient is already 4 or 5 years of age, and then we know that by physiology naturally the lung growth will stop by 7-8 years of age. So I believe the PAs also behave the same thing. So if we intervene very late, so I think there's a risk of patient to have all this segmental hypertension. That's important for us to catch the patient earlier. But now nowadays Siva has done it early, maybe by 6 months, 1 year of age, then probably easier for us to closely follow up the patient. So in our experience, so
we have seen some cases with distal PA stenotic after unifocalization. So 6 months or 1 year come back from unifocalization. So the lung segment is gone because of the MAPK is becomes very stenotic. So we cannot we cannot recover the lung. So the one point so how to avoid it? The one point in unifocalization I noticed is be a bit generous in augmenting the MAPK. That's my policy. Because even if you think that the MAPK looks good enough size, I will still augment it. And in this kind of cases, I prefer to use a pulmonary homograph patch. Because a pulmonary homograph patch is the best material to perform the unifocalization. So much so, Frank Hanley has mentioned that if you don't have pulmonary homograph patch, don't do the unifocalization. You know, is that kind of a aggressive thing, which I don't completely agree, because not all centers in the world have access to that. But I prefer to augment the MAPKs, because when you augment it, what happens? It makes your lumen a bit more bigger, so it gives you a better, alignment of your MAPKs. If your MAPKs are small and you try to cut across an anastomose, there is some possibility to twist and distort. And so that's a very crucial point, and I think also the way in which you implant the MAPKs, because in the past, we used to implant the MAPKs on the reconstructed PA. When you put it onto the reconstructed PA, it causes some narrowing and fibrosis and stenosis. So better to put it on the native PA on the undersurface. So I create an opening after opening the main pulmonary artery, the central PA. So I make an incision posteriorly and align it below, so that to avoid that kind of work. And another important point, the MAPK is quite long. Don't take the long MAPK and anastomose it for the unifocalization. Shorten it. It doesn't mean that from the origin of the aorta you take the whole thing and put it there. So it gives you a long path, and that itself will stenose. So I think you need to shorten the path. Make it as short as possible, as closest distance to your anastomotic point, so that the shorter the distance, the higher the the flow that goes in, to avoid this kind of stenosis. I think there's a lot of modifications you need to do, a lot of adjustments you need to do, and at the end you will still end up with stenosis. And this is where I think the interventionist is very important, and constant surveillance is very important to manage these patients. So in case with the MAPK behind the bronchus, did you bring it back in front? Yeah, you have to bring it in front, and these are the ones that will invariably be stenosed because of the way in which their pathway is. So in those kind of cases, what you do is usually I dilate them with the probe serially and get it as big as possible, and then cut into it. And then when you cut into that MAPK, you will realize where it is behind the bronchus and where it was compressed, there is a lot of fibrosis in that area. So that is why it is important to augment it. If you don't augment, after you do the unifocalization, that fibrous area will again collapse and it will stenose. One point from Melbourne experience with unifocalization, he say that the distal, the more distal MAPK, the more the tissue is more like the pulmonary artery. So we need to pass a distal as possible for the MAPK.
I see it's very interesting in discussion about the stenosis post unifocalization, but don't forget intervention also have many weapons to do this. Have a cutting balloon, we have an open shell stent, I can put a small stent, I can further dilatation, I can do many things. Why you worry so much about that? You be my guest. You can do whatever you want to do, because at the end of the day, I think it is going to, once you have done all this, it is going to be challenging surgically to go distally towards the hilum to deal with all these problems. Anything centrally, it's a bit more feasible, but distally, it is going to be a challenge. So I think definitely, some kind of interventional support is very crucial in these aspects. I agree with you on that point. In fact, we do intervene before the conduit change, especially those with PA limiting conduit. We intervene first all the PAs before they end up with a conduit change, and we close the BSD. The patient will have issue post-op. It's better to change the PA stenotic before it becomes absent. Yeah, we can do so many stages: first stage, second, third stage, and last end stage also. Follow-up is very crucial. Right. Something new in IGN now, we use bioabsorbable stent. So if the stent is probably around 1 year or 2 years, the stent will be absorbed. And if patients require more interventions after this, and easier for us to put in the bigger stents in the future. Sorry, we discussed how about to treat the PABSD with on price, but do we have limit stop point to reject, for example, the age, the pressure in the map car, or anyone to we must refuse to do? Well, in our practice, because of our limitations in resources and stuff, if we have no central pulmonary artery, we prefer, if there is a central pulmonary artery, there is a good scaffold for you to build your pulmonary artery reconstruction on. If there is no central scaffold at all, and if you have multiple map cars that are diminutive in size, then of course, from the series of Stanford, they have done staged multiple reconstructions and unifocalizations, but we don't do that. We will just from the outset counsel the family that we are going on the conservative pathway, because it is better to go on that path in the beginning rather than you go in and do something and then after that you have to keep on going and doing things that is going to drain your resources hugely. And I think, in my center, I don't think so we are ready for that. Maybe in other centers, they might be ready for it, but certainly our policy is we will not touch that. So the key point is a central scaffold is necessary. Some kind of a small pulmonary artery or diminutive pulmonary artery, something of that form is necessary. If that is not there, then we will go on the conservative pathway. I think that the regular scanning of CT scan is very important for this cohort. If we can see a native PI, even it's very diminutive, so it can be grow with the central shunt. So the long term for the patient, for that patient is much better compared to the without native PI. So, and from the literature in this group, at least 80 up to 90% of the patient have native PI. So I think there is very limited the patient we reject to treat the patient. Very limited. Okay. Right now, intervention can do many things. Pulmonary valve replacement percutaneous. So
I want to get the certain insight about the concept of the Rastelli procedure. Any change, anything change in the practice for the futures about the pulmonary valve replacement? One of the issue that Dr. Cicero he talked about, if we have a very soft valve conduit, we choose this one, and later they can put the valve inside the conduit. So you are suggesting, your question is, should we go for pulmonary valve implantation or a repeat conduit change? Is that what you're trying to get at? So I mean, that I understand that he asked whether we can change our approach, and later on the interventionist they can put the valve close to the ears, like we choose the soft conduit and later the conduit get dilated and they can put the valve inside the conduit. Yeah, I think that's what is now being done in most cases, isn't it? The melody valve is indicated for, in the placement in the conduit. But I think the main problem with the Rastelli operation, especially in TGA, VSD, PS, is the issue of the left ventricular outflow tract obstruction. I think that is the key. But I think there is a way to go around it now. I think so, because I think even the Boston Children's Group, maybe Dr. Cicero, you can share your thoughts about it. Now the issue is, most of the time it's that in the sub-aortic infundibulum muscle that most of them resect. But now there is a concept of that that pulmonary valve area, that is, they try to plicate that to reduce the distance, so that will kind of prevent that outflow tract obstruction. That is something which is because that is from your Brazil pulmonary translocation procedure. So probably something like that would be another better option. What do you think? It's nice. I love this pulmonary root translocation. I trained with Dr. Da Silva, and well, it's not for pulmonary atresia. It's for transposition with ventricular-septal defect and pulmonary stenosis. We need to have a small valve, and don't need to be like the normal valve, but it's a small valve. And we remove the valve from the connection from the left ventricle, and we bring the valve to the ventriculotomy, to the right ventricle. And when the valve, the z-score is -3 z-score, we can open it and put a monocuspid. And this prevents the left ventricular outflow tract obstruction, because when we remove the pulmonary valve, we can resect the septum directly. And this is a very good approach when you compare to Nikaido and double translocation, or in block translocation is much easier to do. It's easier than the Jateni procedure, I think so. It's a very good procedure. We are going to present in the World Congress now our data on pulmonary root translocation with almost now 90 patients, with 90, yeah, yes, and until with double switch, not double switch, but instead of Rastelli, we do pulmonary root translocation with sending procedure. I think it's very nice. Pulmonary root translocation also in selected group of patients, and I found so far they've been